PK and all. I always agriculture of growing a few steps ahead of the other state. Congratulations. 2 days of now cordially invite Sri Hari Kishore IAS, Plantation Director, to formally inaugurate this and give us his inaugural address. Thank you. Yesterday, we were all saying that this is for the first time in India, government is starting a plantation directorate. And also for the first time, we are conducting an exhibition. As suggested or as discussed by our principal secretary yesterday, the aim of this expo is multifold. This is a B2B come B2C expo. All the planters who are coming here, they will get an introduction on various services like civil structure, etc. And also they will get an introduction to various service providers. So this will be the B2B part of this expo. All the planters can identify potential areas for expansion, etc. through this expo. So that is one part. Second part is B2C, where business to customer is happening. Public can come, public can understand what new products can be introduced to public, can be taken from public regarding what are the seminar. So apart from these two short-term goals, we have two long-term goals also. Our primary long-term goal is to understand about what we should do to strengthen the sector. What will help planters come. So that is our long-term objective of conducting this expo. So in order to we means government or directorate should do, we are eagerly waiting to listen to all the speakers for their valuable inputs. We are a very small organization. I am director, Mohan Kumar is there, Nishant is there, and Suresh Kumar is there. We have just 4 people now, and as promised by our Honorable Minister, the strength will be increased to entire districts by May 30th. So that's what Minister yesterday announced. So with this background, our primary long-term objective of conducting this seminar and conducting this expo is to understand and learn from you, learn from the speakers on what all policies we should adopt, what all programs we should design, so that each planter, each company, each organization gets more income sustainably. So we are having 5 seminars today. First seminar is on market potential of high value fruits. So how can we expand to horticulture? What is the market potential? What are the leaders in this area, or what is done by those who took initiatives? So that we expect from first speaker. Then second, we have aligning cultivation, production and processing of spices with SDGs. So how a particular company is aligning to sustainable development goals and cultivate marketed. So we will be learning from that. And we have so many sessions scheduled, which includes innovation and value addition, process for GI tagging, advancement and success through agroecology, etc. So from the part of planters and from the part of our directorate, we expect all these sessions to be providing input to us so that we can plan our future activities. So that is a broad objective. That is the first objective of conducting the seminar in a long-term manner. Secondly, we are a PPP department. We mentioned in the previous seminar also. This is not a department where we are giving benefits to people or we are taxing people. There are 2 kinds of department. One is development department, where development
activities are done for people. Then there are departments like finance or taxes who are into controlling. So this is a department which is not either of these two, and our primary objective is to support the industry. So what industry wants, what planters want, taking the feedback from them, we will facilitate strengthening the sector. So that is our long-term objective. So with that long-term objective in mind, we also wanted to strengthen marketing with the government support. This is our second primary objective. As industry department, the department's name is Department of Industry and Commerce. We have industry on one part, commerce on another part. So our primary objective is, one of the key objectives is to strengthen the commerce part of our industry and commerce department. So we have seen so many varieties of tea, coffee, and so many value additions of rubber and spices and all. What support can government do to help planters to market it? So this is something which we are looking forward. So we are learning a lot from all the stalls, and of course we wanted to stand corrected also. If some of you feel that no, this is not enough, please do this also. Your approach is not correct. We are willing to do that also. So with this background, I declare this seminar to be inaugurated, and we wish that all the speakers contribute in a great manner so that the planters here, the department officials here, and everyone here are benefited, and also government can take policy suggestions from the valuable inputs from the speakers. Thank you very much, and all the best. I now cordially invite Prabhakar, immediate past chairman of Association of Planters of Kerala, to introduce the speakers, and hand over to Mr. Prabhakar. Good morning, ladies and gentlemen, and to all our planter friends. First and foremost, we would like to thank Mr. Harikishore of Plantation Director, Industries Department. Though he mentioned that there are only 4 people, it is like 40 people they work. So the number does not matter. What matters is... So thank you, sir, because honestly, in APK, we are not able to keep pace with our expectations, but hope we are at least doing our best. So thank you, sir. So coming to the topics of the seminar, actually we are broadly divided into 2 topics. The theme of today is income augmentation in plantation sector through diversification and value addition. So this is one of the main items put forward by not only APK, by all growers in Kerala. That is, we need to diversify our income and to value add for augmenting our income for the future. So we have an interesting line of speakers. Today, sir has already spoken about them. And for tomorrow, the topic is something which is very relevant today: climate change mitigation and climate resilient agriculture. So these are the broad topics for today and tomorrow. So I request all of you to stay on till tomorrow evening 4:30, because a lot of interesting speakers have been lined up. I also wish to thank the speakers who have come from far and wide, accepting our invite and to share their knowledge, which will be of great help to the plantation fraternity in Kerala. So I don't want to take much time. We are running a little bit behind schedule. So I would like to introduce the first speaker of today, Mr. Sanjeev Kumar Sahu of IG International. And just to give a brief introduction, IG International, the company whom he represents, is one of India's largest importer and exporter of fruits. They do both import and export of fruits with an annual turnover of 1,200 crores of rupees. So we as planters, we are looking forward to listen to Mr. Sahu and see what is the market potential of what fruits we can cultivate in our farm. So before he comes on to the stage, I'll just give you a brief introduction about Mr. Sahu. He is no stranger to plantations. He has been closely associated with plantations, having worked with the AVT group of companies in Karadikudi,
and till not too long ago, till 2019, he was in Kardikudi. So he is actually a part of the plantation family. And just to briefly, he has a long biodata, but just to briefly touch upon one or two of his accomplishments. He has done his MSc Agriculture with specialization in genetics and plant breeding at Banaras Hindu University. And he is currently the head of plantation and new project development at IG International. So if I read out this whole thing, it's going to be half an hour. So this is just a brief introduction of you for taking all this effort, take much of the time. Welcome you onto the stage, and we all are looking forward to your insightful presentation. Thank you so much. Please come on. Please. I may be leaving in between. Please accept that. Okay. Morning, sir. This has been copied. So, Pardon? which one you need to mark it for? This one, this one, this presentation. You having the pen drive? Sorry, this one. Here only. Mouse you having? Just, you need, I can arrange. It will be easy for me, but sometimes I have to sleep. Okay, I'll use arrange. Good morning to all. On behalf of IG International, I want to give thanks to Director of Plantations, APK, and Ministry of Commerce and Industry. This is the This is our pride to give a presentation on the market and market potential of the high value fruits in domestic and international perspectives. If you see the growth of fresh fruits in the demand and the supply, the growth of fresh fruits, you see that it is growing up day by day. And from 1980s, and if you see that 2016, it is just coming up. And in comparison to if you compare with the fresh fruits and the processed foods, market demand mainly the fresh fruits. The time teaches us lots. That COVID-19 has given lots of lesson to us. And if you see the pre-COVID sessions, the era, we are not giving much concentrations on the health awareness, food awareness, and nutrition value. But if you see that after COVID, each and every individuals in the world, they are very much aware of the health awareness. They know the food, what supposed to they take, and they are choosing that which fruits is giving them more antioxidants, having good fiber contents. They are analyzing each and everything. And they are calculating each and every individual. So what is the nutrition's value of the fruits? And if you ask regarding the fresh fruits in the world, and there is a huge demand, we can say yes. Because now if you check the statistics of throughout the world, the income of the people, it has been grown up from the last 50 years. It has been more than 50%. The income has been come up. So youth, they want fruits for their everyday diets.
And as well as when the fruits, that robust demand, due to the robust demand, that attractive means other opportunities also been developed which is correlated with the fruit product, particularly fresh food productions. And as well as government policy also it is supporting to the this industry to grow up. And if you see that competitive advantages, if you see in India particularly, India is a unique country if you check into the world. And we can having different kinds of, different types of climates, and throughout the year we can get a fresh fruits which is not available, means will not get in the other countries. And India whatsoever only country whatsoever which can produce throughout the year different kinds of fresh fruits. And if I am giving that one data, I think everybody you having Indian fruit industry, if you check the productions, that last production it is 107 million ton, and it has been produced from the 7.09 million hectares of area. And if you check to the world, in the world it is just whatsoever that we are standing in the second in the world. First is the China. China is holding around 24% of the total fresh fruit productions, and India holding the second, it is the 12% of the total production of the fresh fruits in the world. And India having the advantage, already I told you that India is diverse topography and the climate ensuring that availability of the fruits throughout the year. And if you look to the consumption of the fruits, this is of the interesting figures. In India, I was attending one seminar in 2017. So that time India was consuming just 27 kg of fresh foods per capita per year. And if you see today, this has been increased by 63.55 kg per capita per year. It is almost 148% increase in the total consumptions. That means whatsoever market potential, there is a huge market potential. Now whatsoever people started taking the fruits like anything. And if you compare the China earlier whatsoever, if you see early they used to take around 3.08 kg per capita per year, whereas there has been come up 102.38 kg per capita. So almost they are increased in the 2,593%. It is a good volume. And if you see the world, now the main country, that Dominica, they used to consume 166.68 kg, and now they come up 365 kg per capita per year. That means almost every individual is having 1 kg fruits per day in Dominica. And if you compare, if you check that another interesting figure, that Melanesia, they used to take 7.52 kg per year, whereas they have been come up 218.14. That if you see the growth rate at this 2,799% increase. And if you look to the world, that is, where is the capita, earlier production, consumption was 37.21 kg per capita per year. Now it has been came up to 78.72 kg per capita per year. That is almost 112% it is increased. So the figure, if you see that this is increasing figures, so there is a huge prospectus of the fresh foods in India. And India, already I told you, there is, the climate and the climate, soils and topography, it is supporting different kinds of fruits. And if you see to the fruit exports, last year India has been export $750.7 million of product. It is almost 5,593 crores approximately. But if you see the global market, this is nothing, just it is 1% or less than 1%. So it is not much. So what's happened, there is a huge scope. You are producing around 12% of the global productions, and if you see the global market share, just you are sharing only 1% of the market share. So there is a huge scope, there is a huge gap is there. And government also supporting to exporting has a huge potential for the near futures. And another one interesting figure is there. If you see to the world, that 80% of the fresh food sold as 80% of the fruit as a whole fresh fruits. Only 20% is
Just they are diverting as a different product, high value product, but mainly what's happened, it is consuming 80% as a fresh fruits. And if you see that prospects of fruit exports, that where is the productions in the world level, it is 20 million ton, and total it is just 31 billion. And if you see the world trade, in world trade it is 14.7 billion dollar, and India it is 32 million ton is the productions. If you see the markets here, just it is 99 million, just 0.6% of the world market. And if you see to the international trade percentage with the different high value crops, kiwi is holding 39%, avocado 34%, banana is 18%. Banana is the one of the major crop in India. Mainly India is exporting. And apple 10%, then papaya 3%. These are the 5 main commodity which is fresh food which is going in international trade. And if you go see this one, challenges in India. One is the suitability of the land. We are thinking that we will produce. Now from the plantation industry, if I'll see, I spend my lots of time in the plantations. But when you're looking for the fresh fruits, high value fruits productions, that suitability of the land, we are searching the land to get the good land where we can go, particularly that high value crops should go produce and it should grow properly. So suitability of the land in India is very, very important, but it's not in India, means any crop. If you're thinking for high value crop, you should have to think for that it should grow, that proper soil, proper water, and water should be having the proper TDS, and all these different parameters is there, that one we have to look into. And quality, in India sometimes we are producing few fruits, if you see that we are producing huge quality, quantum is huge, but if you look to the quality, there we are failure. I am not mentioning few companies' name. They committed lots of to export the different kinds of fruits, but in which moment they exported, it has been rejected due to the poor quality. So this is one of the very important point we have to look into. So whoever you want to go jump into the fruit production, please you look into the quality, which is the one very important very important point in the fruit industry, because this is all perishable and you have to sold within a few days and you cannot keep for a long time. So you have to look to the quality. And another safety precautions, if you look to the productions, generally what's happening, if you go to the statistics, if you see the production and productivity, where is the India, if you take the compare, India, if you are producing around per hectares, around some 11 tons of fresh fruits, average I am telling, 11 tons of fresh fruits, 11.2 I will think. And if you look to the US is 22.2, just 50% of the production and productivity. So only we are doing more production because we are having the more land. So due to the more land, we are getting more production. But what's happened, we have to concentrate. This is my request to everyone. Please look into the productivity, per capita, per area, per hectare productions. That is most important because we are just standing on the 50%. And in packaging, if you look to the packaging and lots of, because our Indian packaging is not up to the international standard and we have to develop. Because until unless your packaging is proper, so international market, they will not accept it. So these are the challenges, but it is not a big challenge for us, for the India, because India is a growing country, because it is growing like anything. So India can do it. And our strategy, we have to make it the farm to the fork. If you see that India is on the right track, and India is doing very good research work, all individual levels and institutional level, to produce the best quality of fruits. And as well as plantation sites, what's happened already explains. So plantation sites, we have to look after that our productions, and we have to see that correct planting material. Sometimes what's happened that I am getting lots of calls whether we can grow it. I told yes, you can grow it. And what's happened, people is going with the cheap genetic material, which is the one of very, very, you have to think, so when you are growing any plants, you should see that
you should get the correct genetic material. Otherwise, what's happened, you will plant it and you will get the production on the 3rd year or 4th year or 5th year. Due to the poor genetic material, you will be not getting the desirable, what you have been expected, the desirable productions as well as quality parameter. So you will not get it. So plantation site selections, it is very important. And productivity, I told you that in India now 11.7 ton per hectare, whereas US is 22.2 ton per hectare. So our productivity, if you see, just we are standing on the 50%. So there is a huge scope. So just to think that what area we having 7 million hectares, and just if you get the productions, so it will be just double. So there is a huge scope, means 100% simply by increasing the productivity, India can achieve the global trade, another by 100%. And training is the one of the very most important part, because most of the people, whatsoever, they are thinking agriculture is a very simple. I am traveling from Kanyakumari to the northern part. So lots of people have seen they are not giving much importance on the agricultures. But yes, agriculture is the one of the huge subject, but people has to understand. And for that, whatsoever, we needed training. And until unless you give a training to the workers, or particularly the field, so they cannot achieve the desirable targets. Few people, they are thinking just you plant it and plant will come up and give a fruits. No, it will not give. You have to do lots of work, we have to do it. Then only you can get it. And post-harvest infrastructures, and if you see that in India, now we having only 10% of storage capacity. So this is very less. So we have to improve, and if you see that somebody having the storage facility, but that is not proper. If you go to the apple factory, apple industry, they are having huge storage. But we need that, even banana storage. So they don't have the proper storing facility. They don't have that carbon emission, that criteria, all these things, that is, they don't have. And if you see that post-harvest losses in India, we are losing 6 to 18% of fruits after harvesting. Just imagine 18% we are producing, to produce 1 kg of any fruits, how much energy, how much money we are investing. So at the end of the day, we are losing 18% in fruits. It is a huge quantity. And if you just, I am giving one example in case of Tamil Nadu, because in banana, Tamil Nadu is one of the main producers of banana. In Tamil Nadu itself, we are losing around 30% of their produce per year. This is a huge loss. And application of digital tools now to produce now good things, that all the AI came and all the artificial tools came, and application of digitals, it can help us lots, because in future without digital application we cannot do the cultivations. Now government has been come up to help us, 100% foreign direct investment by the government, and export policy also government has been developed, and government now did the direct involvement of farmers in exports, Farmers Connect portal with the APIDA, and now India having the plenty of FPOs. If you see now, India having 2,360 FPOs throughout the India, and just I'm giving that there is in Maharashtra one FPO is the Vittal Ganga. They are doing excellent job. They are doing excellent jobs. We are tied up with them and they are doing work. So as a IG International, we are trying to get a group of people like this who can come up in front and giving the training, and they are doing very well. And out of this 2,360 and 2,324, they are already registered for as exporters. They can do direct export also. And for the government, already they supported us for the transport and logistics. Now government has started that rail service, 157
rail service they have been given, Kisan rail service, and it is running on 18 routes. And on that, what's happened, 50% subsidy also government they are giving. So government is trying to help us to the agri industry. He is the Mr. Torun Arora. He is the one of the director of IG International. Just now I'll be explaining about IG International, what he is doing. He is the main player in the IG International. This is IG International, from the market back to the orchards, anywhere and everywhere in the world. We are touching to all the parts of the world, try to get the best produce and supply to the whoever is needed, different parts of the world. And we are the largest importers of the fresh fruits in India since 1970. And our motto, this one, leveraging business intelligence and data analysis, robust supply chains, and reliable growers and business associates. They are the global partners for us. I think most of the people you know Del Monte and the Dole. And Del Monte, what's when they also want to tie up, they want to come into India. They want to do the pineapple productions. Their target is around more than 100, means a few hundred crores to invest in India. These people, they are the India's partners. Big Buzz is helping us to sell our produce, fresh fruits. And other Indian parts are Amazon, Grofers, Big Baskets, and IG Fruits himself is doing inside Mumbai and Maharashtra. They are our Indian partners. They are the industrial partners, and that is Taj and Hotel Oberoi. This company size, if you see, that is IG International, $163 million. It is Indian rupees 1,200 crores. This is our vision: quality and reliable fresh produce. Grade into here bring of noble health ideas around the fresh produce, and emerge as a leader in the providing the fresh fruits across India. This is our mission: ability to source quality produce. So throughout India, just we are guiding to the people, please produce good produce. So whatsoever you can source from you, and not only India, it's from the globes, different part of the world, and it should satisfy the customers. This is our mission, our technology, inventory management, minimize wastage and conserve resources, enhance self-life of the fresh food. This is one of the very important aspects, that enhance the self-life of the fresh food, fresh produce. This IG International, they are the main pillar. This is Gyanchand Arora and Mr. Sanjay Arora and Mr. Tarun Arora and Sanjay Gulati. They are the main pillar of the IG Internationals. Our business is importing, distributing, marketing, and as well as farming. This is our agri projects inside India and outside world, means outside India. In India, we having the kiwi projects, grape projects, dragon fruit projects, avocado, banana, pineapple, apple, pear, strawberry, muskmelon, and blueberry. And cherry is in USA. Just I giving one example. In banana now, whatsoever our demand is 43,000 metric ton per year for the export, and strawberry 200 metric ton we want to produce and for the Indian national market. This is the infrastructure of IG International. We import from more than 22 countries throughout the world. And we are the largest distribution network, largest sales team, leaders, network,
highest brand awareness, highest equality and trust, network of millions and card vendors across India. This is the network in different part of India. This is the largest logistic and chain logistic in India. We having the 16 cold storage and 40,000 pallets capacity in India. We having the 130 reefer trucks in India, which can be support to the all, to distribute all the fresh produce throughout India. We having office in 27 cities in India and around 200 main employees who is controlling totally this IG fresh foods industry. Annual volume 80,000 metric ton. We import from different parts of the world apples, citrus, grapes, pears, kiwi, palms, avocado, blueberry, cherry, dragon fruit, longan, mangosteens, dates, persimmon, rambutan, peach, nectarine, Thai guava and rose apple. All these we are importing from different parts of the world with the best quality. Our brands in India, in IG apple, IG kiwi, what you have seen in the market, IG pear, IG citrus, IG tamarind, IG blueberry, IG grapes, IG avocado, IG cherry and IG plums. Our operational strength for the IG internationals, we are handling air cargo, custom clearance, cargo handling and liaison with the diplomatic missions. Now we are having the fresh form, IG blueberries. We have been tied up with for the fruit production through JV with the Assis Blueberry. This is an Australian company, and with the Australian company we are growing the blueberry in the Maharashtra. We are doing the brand management, building awareness across the world. Neighborhood, that's main mandis and different places where we are doing able to do the business. Main mandis, territory mandis and influence markets and neighborhood markets and fruit wholesaler through marketing initiatives. We are having the huge public relations and customer loyalty in the India who are supporting us, testing our products. Mr. Sonu Sood, he is the main brand and at the end, just I want to give thanks to all of you for giving me the opportunity to present on behalf of IG Internationals regarding the opportunities, the possibilities of marketing of the fresh foods in the domestic and international market. Thank you. Short introduction about Mr. Ashok Nair. Mr. Ashok is a postgraduate in agricultural sciences, majoring in plant breeding from the GP Plant University of Agriculture and Technology. Really privileged that I'm here in the midst of such eminent people, distinguished speakers, and experts in their own fields, right, globally. We have a shared vision. We as an ABT as well as McCormick, and now, which is now known as ABT McCormick, have a shared vision of putting the consumer first, right? The consumer is king. The community empowerment, we empower the communities with whom we work, which is basically referring to the farming communities. And of course our commitment to the planet in terms of how do we protect the environment, how do we ensure that we do not pollute the soil, because as you know, we all know, and some of us would like to admit it and some of us may not admit it, but I reckon that most of us understand the basics of agriculture, right? The basics. Now,
we all must understand one thing, that sustainability, agriculture, biodiversity, these are all, interlinked, intertwined. And in agriculture or in sustainable agriculture, it begins with the soil and it ends with the soil. So whether we're talking about sustainable agriculture, whether we're talking about organic agriculture, whether we're talking about regenerative agriculture, which is the buzzword nowadays, everything begins and ends with the soil. So what we must all understand is that what we give to the soil is what the soil is going to give back to us. So whether it is going to lead to better resiliency to climate change or better immunity to pests and diseases, it all starts with the soil and it ends with the soil, right? But I'm not going to talk much about that. So at AVT McCormick, we have these backward integration programs which we run with farmers and farming communities in various states. So we work in the northwestern part of the country in Rajasthan, where all the seed spices are grown. We work in the central and southern parts for a very important spice crop that we export, which is red pepper or chilies. So right from MP to Telangana, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, we have our programs, and this is all with farmers. Our red pepper program is more than 25 years old, and we have been having a repeat sort of a loyalty conversion of upwards of 75% with red pepper farmers. So what I'm trying to say is that we have farmers who have been associated with us for more than 15 to 20 years in just the red pepper program alone. And then we have a dedicated team of agricultural graduates, postgraduates, some of them are doctorates, who work with the farmers, who have no hesitation in getting their hands dirty, feeling the soil and working alongside the farmers and helping them understand how to adopt better cultivation practices. And today we speak about good agricultural practices, but I must tell you that today it's not just known as GAPs, it is known as GACPs, which is good agricultural and collection practices. So it does not end with just production or cultivation of the crop, it also involves what do you do after the harvest. The post-harvest activities have a lot of importance as well. And then AVT McCormick, since we are into exports completely, we are an export-oriented company. We do not have a domestic market for spices, whole spices, or ground or sterilized spices, which we have orders for. We have to comply with the regulations of the importing nations. Now we export to the Americas, we export to Europe, we export to Asia Pacific, but all these countries have very stringent regulations, right? And it's becoming tougher by the day. It gets tougher and tougher. So initially, maybe 10 years back, when we were cultivating spices and exporting spices, what people wanted was, is it complying to IPM or Integrated Pest Management, which in turn means, is it complying to the requirement of the customer where they do not want pesticide residues to be found. But today, it is not just limited to pesticide residues. For example, if we have to export spices to Europe, and I'm not talking about AVT McCormick, any exporter of spices to Europe has to comply with pesticide residues, has to comply with allergens, allergen requirements, has to comply with ethylene oxide, and most recently, there is another element called pyrrolizidine alkaloids, which is supposed to be carcinogenic, and these are found in weed seeds. So if your fields are not cleaned and if they have a lot of weed plants, the seeds from those can be found along with your spices, and they are apparently carcinogenic, right? And the limit for PAs, as pyrrolizidine alkaloids are called, is 400 parts per billion, ppb, right? So that is the upper limit. So when we talk about spice exports, it's not anymore an easy game to play. It's getting tougher and tougher. And this is for sustainably grown or safe to consume spices. I'm not even talking about organic, because that's another, story altogether. That's another ball game. Let me not open the Pandora's box. But I'm sure that people who are involved or engaged in the organic sector would know the challenges that are being faced today, right? And of course, when we work with the farmers, we have a very robust
performance agreements that we enter into with them. We also have volumes that we commit that we would be buying from them. But with AVT McCormick, our differentiation is that we test the material and then only we procure it. There are other exporters who procure the material from the farmers and then subsequently test it for compliance for pesticide residues or allergens or PAs. But in AVT McCormick, we first test the material. So unless it is tested by a lab which is recommended by the customer and not by us, and it passes, we are not in a position to export, right? So the internal systems that we have are very tough, and it is quite challenging, and of course it has its fair share of excitement also, but you know, I'm not sure whether the people in the field are going to agree to what I'm saying, but nonetheless it's pretty tough, and it's quite challenging. And of course what we also look at is the social and environmental impacts that we make in the society with the communities. We try to improve the resilience of the communities. We try to help the farmers understand how they can get a better income or better return on their investment. And you see, most of the time, at least in my case, and I'm sure many of you also would have undergone the same, when we talk to a farmer, or if I talk to a group of farmers and I ask them, what is your understanding of profitability? The first thing that they would say is that if I get a better price, I'll be more profitable. So it has taken us a long time to tell the farmer that a better price is the bonus. Actually, what you need to do is reduce your cost of cultivation, which can be done if you keep a record of the costs that you're incurring, which is not the case. Second is if you improve your productivity. And third is if you improve your quality, right? So if you reduce your cost of cultivation and if you improve your productivity, there itself you're getting a much better return than what you would have otherwise got with the same price, right? And if your quality of produce is good, you're obviously going to get a better price. And on top of that, if the prices increase, it's going to be a bumper profit for you, right? So that's how we look at explaining things. I'll just give you a couple of examples during the course of my presentation. So now the topic that I have is aligning the cultivation, production and processing of spices with the UN SDGs. As you're all aware, there are 17 United Nations Sustainable Development Goals, which is listed there. I'm proud to say that at AVT McCormick, we address 9 out of these 17 SDGs through the various programs. The 9 SDGs that we address through the programs are highlighted in yellow, and the one which is highlighted in green is something that we're very confident that we are going to be accomplishing sooner than later. I'm not talking about sustainable cities, but I'm definitely talking about sustainable communities, and I'm referring to farming communities. So these are the goals that are there, and these you would be finding through the various slides that I'll be presenting hereafter. And apart from this, we have agreements, we have cooperations, and we have collaborations with various agencies. So AVT McCormick and GIZ, which is one of the world's largest economic cooperation and development agencies headquartered in Germany, we have a 5-year project running in India for establishing sustainable supply chains, basically enhancing smallholder farmer capacities in sustainable farming. So we are doing it with 5 crops. We do it with cumin in Rajasthan, we do it with celery in Haryana and Punjab, we do it with turmeric in Tamil Nadu and Karnataka, we do it with dill seed again in Rajasthan, and with cardamom farmers in Kerala, in Idukki district, sorry. So 6 states, as I mentioned, 5 years, it's a 5-year program which is started in 2021 and it will go on till 2025. The reason why we could not start earlier was because of the COVID pandemic that broke out in March-April 2020, as we are all aware. And if you see, this addresses Sustainable Development Goal number 17, which is the right partnerships for the goals, right? So we are partnering with GIZ, and the results that we are expecting from the partnership or from the program or from the project that we are running is to increase the net income of smallholder farmers by at least 20%.
the net income I'm talking about, which is after all expenses are taken care of, to engage women in trainings. Now you see women play a very important role in agriculture. However, or Rajasthan or Haryana, where women are not at all seen, right? If you go to Rajasthan, so many things from them, and I think I'll be sharing one or two things with you. And believe me, it is worth trying. It's not only limited to spices, but for any agricultural crop, you can try it. So let me come to the next slide. So on sustainable cultivation, now when we talk about sustainability, people typically think that it is just about pesticide residue compliance. But believe me, there are 9 broad principles of sustainable agriculture, which is applicable to any crop that you're growing, any crop, right? From tomatoes to brinjals to okra to coconuts to spices to anything, vanilla. But I'm not going to go into those 9 broad components. I mean, offline, if anybody would like to discuss, I'd be more than happy. But out of those 9 components, one of them is integrated pest management. Just one. It is not, sustainable agriculture is not about just integrated pest management, right? There are many, many other components, and you'd be surprised to know that waste management is one of them, right? Waste management is one of them. Record keeping is one of them. Training is one of them. You know, social and human capital, which includes gender equality, which includes fair pricing, fair wages. I mean, there are multiple. So I'd love to speak to anybody who'd be interested later in the day. But coming back to what we do, so you see, what we have been doing in seed spices is something like germplasm conservation. I'll just give you a small example. For those of you who do not know it, there are no hybrid seeds in cumin, that is jeera, anywhere in the world. Okay, so if anybody is telling you that they have got hybrid jeera seeds, they're pulling a fast one. There is nothing called hybrid jeera seeds, right? What is typically done is that the seed traders, the seed sellers buy the seed from the farmers at a price, let us say price X. They clean it, they treat it with insecticide or fungicide. A typical insecticide that is used for treating cumin seed is imidacloprid, which is known under the brand name Gaucho. Yeah, it's a Bayer product. And then it is sold back to the farmer at 2.5x. So if I am buying if I'm buying 1 kilo of cumin from you at 100 rupees, I'm going to sell it back to you at 250 rupees. And the poor farmer is so gullible that he will go and pay that 250 rupees. Now, to cultivate 1 hectare of cumin, you need around 10 kilos, right? So if I go with the same data point that I just gave you, you would need 25,000 rupees, right, to buy 10 kilos of seed, okay? Today, the price of that is around 450, right? So I'm not coming to that. Let me stick with 250 rupees for easier computation and calculation and easier understanding. So a farmer will pay 25,000 rupees to buy 10 kilos of seed for 1 hectare, for 10 hectares of land, okay, which is the common land holding that a jeera farmer has in Rajasthan. Average land holding is 10 hectares, which means 25 acres. And what he would require is 100 kilos for those 10 hectares. So 100 kilos into 250 would mean 25,000 rupees. Were he to sell that in the market, he would have got, let's say, 10,000 rupees, right? And were he to keep that same seed, 100 kilos out of the total yield that he gets, and treat it with something like trichoderma, which is all that you require, you would have ended up saving 15,000 rupees before even sowing. And believe me, all farmers across the world understand one language, and that is the language of money. You try to monetize your dealings with them, the practices they follow into monetary terms, it is going to stick with them for life. Yeah, it's very, very important that you try to bring in the monetary aspect and try to explain it in that way so that the farmer realizes it and understands it. Right? So germplasm conservation, what we've been doing is promoting the idea of conserving your own seed, harvest your seed separately, treat it and then use it again. Right? We have been using seed drills. See, again, I'm coming back to the example of cumin. Cumin is typically sown in Rajasthan by broadcasting, you know, like how it used to be done in paddy many years ago.
So a farmer typically has a worker who has a sling bag or a old gunny bag in which he fills seed. He just goes around broadcasting it, and then they irrigate it with sprinklers, and then they run a small tractor over it which has got a fork at the back which sort of draws lines, and you think it is line sowing. It is not. It is not line sowing. But then we have introduced through the project seed drills which helps the farmer sow in a much better way. But more important is that when you are broadcasting seed, you need around 10 kilos of seed per hectare. And when you use a seed drill, you only need 7 kilos. So there's a 30% saving in the quantity of seed and the cost of the seed, right? Now, all these small things are what lead up to sustainability, okay? Seed treatment, as I mentioned. Then there are bioformulations. You know, there are so many plants in the fields, in the farms, which farmers are aware, but they do not know what to do. So we have been having trainings with experts, and we have taught them how to make bioformulations, which they can use on their own crop, right? Reduce the dependency on synthetic pesticides and fungicides. That's not going to happen overnight. It takes a very long time, but you have to be persistent with it, and that's what we've been doing. So today, many of our turmeric farmers in Erode district, where we have a project, have been using their own made or their own developed bioformulations. Panchagavya is one, Amrit Pani is one. There are many. I'm sure all of you know about it. In Rajasthan, we have been using neem seed kernel extract. Neem is a very commonly found plant. So these are things that have been told to us. Okay, I have been hearing it when I was in college, and I think people who are, who have passed out of college before me have also known about it. But then it's all coming back. The clock is going back to where it started off from, and we are all going back to nature, right? So, and besides that, we have been promoting vegetative mulching. Now, this is very interesting. In Tamil Nadu, you see, turmeric, as you have seen, there are two ways. One is in the open field or a flat field, and then on a raised bed. So whether it is a furrow planting or a raised bed planting, we have this plant which is used. It's called Pilipicera, okay? Phaseolus trilobus is the scientific name. Yeah, Pilipicera is what it's called. In Tamil, it's called Neripaira. I do not know what it's called in Malayalam. I'm sure there is a Malayalam name to it also. But what it does is that when you plant turmeric, you also plant this Pilipicera. You just broadcast the seed between the turmeric plants, and it covers up the whole bed, or it covers up the whole field. And the advantages are there is no weed growth, it retains moisture, and it is a leguminous crop. It improves your soil fertility. So it's a win-win situation. We started it on a small scale, but today more than 200 out of our 300 farmers have adopted this practice in turmeric. And they are going to continue doing it. And people who are not in our project see this being done by our project farmers, and they are also doing it. And now there are very enterprising farmers who are now growing Pilipicera seed, which they can sell later on, right? But what I'm trying to say is that these are small interventions that we have where we are able to help farmers improve their soil conditions, help farmers get an additional income by getting into such activities, right? And then, of course, as I said, raised bed cultivation is something which is commonly seen in Andhra with turmeric farmers. In Tamil Nadu, it's more of furrow cultivation, still on a plain land. We are trying to promote that because then it gives better development to the rhizomes. Then we also do soil and water testing after every crop is harvested for all the spice crops that we work in, so that we understand what we do in soil and water testing. Of course, in water testing, you check the pH, the water hardness, the TSS, etc. In the soil testing, besides trying to determine what are the major and micronutrient components that is found, we also test the organic carbon or the organic matter content. That, difference is what is the most critical aspect of agriculture. You should know that if you have an organic matter content of anything above 1% to 2%, it is good. What we have seen in soils in Rajasthan is that the organic matter content is not even 0.2%.
So where do you expect yields to come from? Where do you expect immunity or resistance to pests and diseases to come from in the plants? It's not there. So as I said a while ago, it starts with the soil, it ends with the soil, but in soil it is that organic matter or organic carbon content that you must test. It's a very simple test. You have to tell the testing laboratories that we want this tested. Unless you tell them, they will not test it, right? And it's not going to cost you a bomb to test that. But please see that year on year when you do the testing, you must try to understand whether the organic matter content has improved or has it been on the increase. If it is not improving, and if it is rather on the contrary, if it is reducing, then we are in a problem, right? So if a typical example is that when you tell a farmer, would you like to get into organic cultivation? The first thing he'll say, my yield will come down, you know. Yield is obviously going to come down because there's no organic matter, right? You're supposed to improve it. And by giving more and more synthetic fertilizers and inputs, you're only killing whatever beneficiary microbes are there in the soil, right? So again, these are all exhaustive topics which I would not really like to dwell into. But again, another thing that we've been doing is the input optimization. So we have taken up a couple of pilots where we have started using drones. We started it 2 years ago. We are continuing with it. Now the government has also become more open. In fact, one of our farmers has bought a drone. You know, he's bought a drone and he's using it in his field, right? And in Rajasthan, where there are farmers, cumin farmers, who, when you see them, you would think that, my goodness, this guy is probably below the poverty line. But then when you ask him, okay, how much land do you have? He'll say, oh, I have 150 hectares. And then you feel humbled because it's very difficult to even gauge what 150 hectares is, right? And when we did a training for farmers and we showed them what a drone is, some farmers stood up and said, sir, can you tell me the cost of a drone? I would rather buy it, right? So those are the kind of things that exist out there, right? And I've had the opportunity to go there and work with these farmers, these communities, and understand that we are all, you know, very small entities compared to what they do. They really work out there. They really do a lot. And what you must understand is that if they are encouraged, if there is enough hand-holding that we can provide, you're going to see better communities, better societies, right? So when you use drones, there are multiple advantages. Typically for an acre, you need around 200 liters of water in which you apply the pesticide. Or for a hectare, that comes to around 500 liters of water. But with a drone, for the same 1 hectare, you only need 16 liters of water, 16, right? To apply a pesticide, I mean, I'm talking about an insecticide or a herbicide or a fungicide on the same piece of land. Point number one. Point number two is that when you apply in a drum or in a backpack sprayer or a power sprayer, you would give as per the dosages that is prescribed by the companies on X grams or X ml per liter, right? So if you're talking about 2 grams per liter in a drum of 500 liters, you're talking about using 1 kilo of that fungicide or pesticide, right? Whereas when you use a drone, you are going to use the same 2 grams on 16 liters, which is around 30 grams. So where is 30, or let's say 35 grams, or let's say 50 grams? Where is 50 grams of a fungicide compared to 1 kilo of that, right? So you're not contaminating the soil, you're still protecting the environment. The third aspect is that when you apply through a drum or a backpack sprayer or a power sprayer, there is a person who is doing it, right? The safety of that person is paramount. Many people do not understand that. And then in certain areas, it is impossible to wear a PP kit made out of plastic or light plastic and do the spraying in summers. It is like you are getting baked, right? But here you have a drone, you have a machine which is flying just above the crop canopy, spraying, and we have tested it to find that we did not have pesticide residue issues, we did not have pest or disease attack issues. It's quite encouraging, and more as we progress, as you move into the next decade, you're going to see that this is going to be a very common thing. And I'm sure that companies are going to start buying drones, or maybe there'll be some very good agencies or interesting
companies who may actually buy drones and start renting it out, right? So there is money everywhere, there's business opportunities everywhere. And finally, I also spoke about the terminology of GAPs. Oops, sorry. Can somebody help me here? This has gone to the previous. I see something else, but you're seeing something else there, but I'm not seeing, I'm seeing this. Okay. I do not know how this is possible. Can you see the screen there? Is everybody able to see the screen with the, but I've just lost. Yeah. But what I'm trying to see is that I can't see the screen, right? I'm seeing the previous presenter's screen. This is one? The Pandula presentation. Radhita presentation. Yeah. Fine. Okay. Great. So sorry about that. So the best practices, as I said, from good agricultural practices, that is GAPs, we now call them good agriculture and collection practices, GACPs, which includes post-harvest, right? So post-harvest is very important. In turmeric, again, I would just like to give an example where turmeric rhizomes are typically boiled in a huge cauldron, boiled and again, and now we have been promoting the usage of steam boilers where steam is passed rather than boiling the rhizomes. Likewise, there are many other implements that we can use for various other crops. I've just been giving examples. And then another important aspect is the sustainable usage of biodiversity. Now, biodiversity, initially what people used to think was just protecting or conserving flora and fauna. No, it's not that. Biodiversity also refers to crop rotation, crop management by having them as border crops or intercrops or trap crops, cover crops, germplasm conservation, as I just mentioned. All these are aspects of biodiversity. So through our programs, we first work on creating a biodiversity action plan with the communities that are engaged in a particular spice. For example, we have created a biodiversity action plan which will be monitored over a period of 3 to 4 years with cardamom farmers, with turmeric farmers, with cumin farmers, and all these biodiversity action plans are different. They're not the same. It is not one size fits all. It is absolutely different based on the conditions, agroclimatic zone, and the challenges that we have for those particular crops. Now, what you would see is that in the slides that I've been showing at the bottom, you see that these are some of the things that, these are the SDGs that we are addressing through these particular interventions, right? So for example, climate change is something that is addressed through biodiversity. Life underwater, life on land, these are all aspects that, or the SDGs that are addressed through biodiversity. And then we have a monitoring tool. We have developed something called a biodiversity monitoring tool, which is co-developed by GIZ and 2 more agencies, GNF, which is the Global Nature Fund, and UEBT, which is an agency in Netherlands, which stands for Union for Ethical Biotrade. So we have been using that particular tool, and we have been seeing that we are able to make progress, but then yes, we have to see year-on-year results and keep comparing them. Now, sustainable cultivation and production. Now, as I mentioned a while ago, women agri-entrepreneurship, fostering women participation, that's something that I spoke about. And in our programs, we also go for certification. That's something which is very key to us. We go for sustainable certification. For cumin and turmeric, we have already got the FSA certification, which is the Farm Sustainable Assessment certification, which comes under the SAI platform, the Sustainable Agriculture Initiative platform. In our red pepper projects or chili projects, we have the G4G certification, which is again a sustainable certification. G4G is grown for good, which is what McCormick has. It's a McCormick standard, yeah. And we are getting our other programs also certified for sustainable certification. And in the various programs, what we also do is that there are a lot of livelihood and sustainability interventions that we get into. Again, that what you see is that reduced inequalities is one of the SDGs that this particular intervention addresses. And of course,
good health and well-being. That's SDG number 3 that this intervention or initiative addresses. So we have been able to see that the reduction in usage of water in the farms has come down by 40.7. We use drip irrigations in most of our red pepper farms or the chili farms. We have sprinkler irrigation in cumin. We have drip in turmeric. We have sprinklers in cardamom as well. And then, you know, the livelihood impacts that we have been making, have been able to provide some of the farming communities with gender-specific toilets. Toilets are a major issue, a major issue, toilets. So we, through AVT McCormick and other social agencies, we have built toilets for them, gender-specific toilets. I'm sorry about that, but I do not know what's happening. Yeah, it's just moving by itself. Yeah, and then, okay, and then so, and we have also, you know, established daycare centers for children of women workers where they can leave their infants, you know, during the time they come to work. So around 130 children are being addressed or being taken care of in Tamil Nadu. Again, 4,300 plus people have been provided with gender-specific toilets. I mean, it's catering to that many people, and resting stations. And then we also work with tribal communities. Now, whether it is in Tamil Nadu, whether it is in Rajasthan, whether it is in you know, Karnataka, we have been working with tribal communities. We have helped them with technical know-how, you know, basically giving them guidance. They do get support from the government departments. I'm not saying that the government departments are not active, but we try to do our bit as well, and we also provide them with the market linkage. So AVT McCormick buys back the material from these farmers in the various projects that we work, right? Subject to it being compliant, subject to the produce being compliant in terms of pesticide residues or allergens or ethylene oxide, etc. And even in packaging, you know, as the previous speaker spoke about, packaging also has to be looked upon from the sustainability angle, right? So we have been, we have reached a stage where all our cartons, 100% of the cartons that we use are using recycled paper. We use tote liners, and we reuse the tote liners, you know, and then the 100% of the gunny bags that material comes in are reused. And we have pallets which use non-plastic grip sheets, right, as adhesive. So when you put these grip sheets, you may have seen them in your car dashboards where you put them so that your phone doesn't slide off. We get larger ones, we put them between two cartons, and the cartons don't slide off even if they are, you know, tilted, right? So these are some of the stuff that we've been doing. Besides that, on watershed development, we have gone for pond restorations. We have done it in the Ramnad district of Tamil Nadu, where you know, more than 27,000 people are being benefited by it. There's drinking water for them. Now, not only drinking water, it's also become a pond where the cattle, the livestock come to, you know, drink water. So there are fish also being grown there now. So that's another additional, you know, source of income for them. And we have also recharged irrigation wells impacting 241 families. And we have put up 9 reverse osmosis water plants in the rural villages for the communities to have safe drinking water. It's free of cost for them, but we have done that. And there's one particular aspect that we take pride in working on, which is called the SROI, which is the social return on investment, right? So we all know what a return on investment is, but the social return on investment, what you're seeing here is basically, but in a layman's term, let us say if I have an SORI score of 5, right, it means that for every rupee that I invest in the project, I ensure that a benefit of 5 rupees is given back to the stakeholders. Now, when I talk about stakeholders, it means the farmers, it means the company, it means the society at large. This is something that we've been monitoring year on year. We started doing this in 2019, where our score was
4.94, it is now almost 8, and this is something that we monitor every year. And in the factory, the sustainable aspects of processing, which again is part of the topic, we have been seeing year-on-year improvements in the CO2 emissions, the water consumption, and the fuel consumption. It is visible to you. I don't need to get into that. But what we do as, the sustainability aspects, we do it at the farm, we do it at processing, we do it during distribution, and of course the end consumer. We would want to ensure, or we try our best to ensure, that the end consumer also understands that whatever he is getting or whatever he's buying from AVT McCormick, which AVT McCormick has produced either through a joint partnership project or by its own projects, is something which comes with a stamp of sustainably certified, right? And that is something our customers are coming back to us. It was, a few years ago, it was a buzzword, sustainability. Now it's becoming more common to hear. Finally, the final slide that I have is the way forward. So initially when we started, we were more risk focused and compliance focused. Okay, are our products complying to the various requirements? Then in the past 2 years, what we've been doing is that we become more value focused. Are we giving the value that the customer requires, and have we become more and more sustainable? But then going forward, what we need to be, or what we would be focusing on, is ensuring that the living income that a farmer or a farming community or a group of farmers make is sustained. And also we are looking at other practices like regenerative agriculture. Many of you would be very familiar, or at least would have heard the term nowadays, which is being used, another buzzword, regen AG, regenerative agriculture. It is again all about the soil, right? Whatever you have in the land is what you're going to put back into the soil, or what you're going to put back into the land, so that you get a better output or a better return. Now the organic lobby says this is not really organic, and while the regen AG lobby says that we are organic plus, right? So that debate is going to continue for a few more years. But yes, people are talking about regenerative agriculture. They're talking about certifications in regenerative agriculture. But let us see where this will all take us through. So with this, I would like to conclude my presentation. I hope I have been able to give you a little insight into what AVT McCormick is doing as far as aligning the cultivation, the production and processing of spices with the UN SDGs are concerned. Thank you very much for your patient listening, and I'll be welcome to questions later on in the session. Thank you once again. Thank you. Thank you, Mr. Ashok Nair, for your very insightful presentation. So you are mentioning that soil is the single most important thing. So we at APK also, we had a session on regenerative farming at our AGM, and we are also looking to work in that direction, regenerative farming. Thank you. So we move on to the next speaker, Mr. James Joseph. He's hard pressed for time, so I think we're already 20 minutes behind schedule. So a small apology for that. So he's going to speak about innovation and value addition, the success story of Jackfruit 365. So to briefly introduce Mr. James Joseph, he wears many hats. I'll do a quick introduction about him. Mr. James Joseph, a determined entrepreneur, incepted a venture based solely on the super or chakka, as it is, commencing from an initiative of creating benefit and fathoming it, successfully providing a simple solution to control blood sugar in type 2 diabetes. His journey has been an arduous one. Today, Mr. Joseph is working towards helping India control diabetes by advocating the addition of just 1 tablespoon of jackfruit 365 green jackfruit flour
in one's diet without compromising on their dietary preferences. You know, as all of us know that India is slowly becoming the diabetic capital of the world. So this is a great contribution for the Indian society at large. His passion for the cause towards his indigenous fruit and his persistent efforts towards everything jackfruit led him to being popularly referred to as the jackfruit man, maybe the jackfruit man of India. So there are many things to introduce him, so I'll just be only touching upon the main ones. The rest you can go to his website and look into it. Mr. Joseph has also authored the bestseller God's Own Office by Penguin, which pens the author's journey from the backwaters of Kerala, succeeding in the corporate world overseas, returning to his homeland and charting on a successful career while working out of his village in Kerala. An inspiring and motivating account of living in Bharat and working for India. The book was written during the pre-pandemic phase, but proved a great aid during the pandemic for those who were forced to work from home, giving them food for thought. I think it will be a good read for all of us. Mr. Joseph is a graduate from the College of Engineering Trivandrum, 1992 batch, and holds a master's degree in Engineering Business Management from the University of Warwick, 1997. Prior to establishing Jackfruit 365, Mr. Joseph was a director of executive engagement at Microsoft. He carries with him 25 years of work experience spanning India, North America and Europe for multinational companies like 3M and Ford. He dons many hats: entrepreneur, author, speaker, columnist, mentor for startups in small towns and consultant to corporates on executive engagement. On executive engagement. I don't know how he finds the time for donning all these hats. So hats off to him. So one more thing before I finish. Honorable Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji, in one of his live telecasts, recognized Jackfruit 365 for its innovation in the food processing segment. And he has got various awards, and I don't want to go into, because it's quite a many, I don't want to eat up into the time of his speech. So I thank him so much for joining us, and we look forward to hearing from him. And please come. So as a token of appreciation, we'll hand over a bouquet to him. So please come. Thank you so much. Good afternoon. Can you all hear me well? First of all, I thank the Plantation Owners Association and the organizers for inviting me. As you know, there is no role for jackfruit and plantation, right? So what am I doing here? Okay. So while I was on my morning flight, I was just thinking about my experiences with plantation owners, and I thought of two specific examples. Okay, one is from a large plantation owner with a tea plantation in Kerala. We met on the flight, and his comment was, if jackfruits in my plantation could fetch half the price of the oranges sold in Kerala, I wouldn't have to come back from New York. Okay, that's the first one. Second one, again, it was in 2016 in Vaiga in Kanayakunda Palace itself. One rubber plantation owner from Puthupalli, he told me, I stopped selling my jackfruits. Okay, so you got two contrasts. One, a large tea plantation owner from Kerala saying that, okay, my father came and bought this tea plantation. And in fact, I'll tell you the story. I was actually flying back from Mumbai, and this young man sat next to me, and he was on the phone negotiating price for orange, but more importantly, he was negotiating the payment terms.
And the flight was started moving, and he was still on the phone. So I told him, you're supposed to turn off the phone. Okay? He wasn't happy with my comment, but then he put the phone down. And after some time, we started talking to each other, and I had actually gone to Jalgaon to look at a processing equipment for jackfruit. This is after my meeting with Dr. Kalam about putting jackfruit inside in regular food in India, which is idli and roti, okay, without changing eating habits. How can we use the raw jackfruit or the green jackfruit to reduce rice and wheat so that India can control type 2 diabetes? So to find a way to add jackfruit into roti and idli was my engineering journey, and I had gone to visit a factory in Jalgaon. On the way back, I was flying back from Mumbai to Kochi. And this young man came and sat next to me. And after some time, he told me, James, he got introduced and he said, okay, I was an investment banker in New York. My father made a mistake of buying a tea plantation in Kerala. And all of a sudden, the tea prices went down below cost. And there was a significant liquidity crisis to pay the laborers. So both his sons came back, left everything which they were doing, came back to Kerala and took over the tea plantation business, and figuring out a way to get liquidity back to save the plantation. Okay? And the way he was covering that was by he noticed that a lot of oranges are sold in Kerala. And he was buying oranges in bulk because he was a trader in New York. So he was buying oranges in bulk and using the empty trucks coming back to Kerala to transport the oranges and selling them in Kerala and get some cash out between the payment terms and feeding his tea plantation business. Okay, that is what he was doing. That is what he was juggling, okay, during that crisis. Okay, and then he said, look, then I told him about what I was doing with jackfruit. He said, we have a lot of jackfruit trees in our plantation. If the jackfruits in our plantation can fetch half the price of a kg of orange being sold in Kerala, I wouldn't have to do this. Okay? And that is the context of jackfruit and plantation. Jackfruit is used as a shade tree. And for students, in fact, Ashok just walked us through regenerative plantation, right? And you should all think about our jackfruit trees acting like a storage water tank in plantations. During peak rain, are the trees pumping water up and releasing it back to the soil when the soil needs water? Okay, and there's a significant research which needs to go into it. Okay, we have seen the wells getting recharged when you plant jackfruit trees because of the same reason. And how do I know about it? As soon as the rain starts, the jackfruit which we process has more moisture content. And we had to find out, is the water coming from outside or from inside? And we found out the moisture content is the most in the center core and less in the outside. So even if you dip the whole jackfruit in water, the water does not get inside. So how does the moisture content go up in the fruit? The tree pumps water up through the trunk and pumps it into the fruit. So that's the speed at which, from the first rain itself, the amount of water gets into the fruit is because that is how much water the roots can suck up, and through capillary action it goes up into the tree and gets into the fruit. And when the soil is dry, the water comes back into the soil. That is why the wells are getting recharged. So there is from regenerative agriculture point of view, jackfruit has a role to play. Okay? And the second story I'll tell you is about this farmer from Puduppally who has got a rubber plantation. And he told me when I was speaking at Vaiga, and I asked the farmers to give their experience about jackfruit. And one of them stood up and said, for the last 5 years, I used to sell the tender jackfruit from my plantation. And it used to go to North India. And I know where it goes. Half of that goes into Asadpur Sabji Mandi as kathal, which is tender jackfruit is eaten as a meat alternate in North India. And that is where the tender jackfruit used to go. Okay? Tender jackfruit average weight is 3 kilograms. The mature jackfruit is 15 kilograms. And he said last 1 year,
I did not sell a single jackfruit. I ate them all. So this farmer ate his jackfruits. He didn't sell it. Why? Because he read about the story that, okay, if you can eat the Kerala way of eating the raw jackfruit as a meal, known as chakapurukka, as an alternate to rice, it can help control blood sugar. That is the research which we did. Okay? When he read that, he likes chakapurukka. He stopped selling idichakka, which is the tender jackfruit, and started eating chakapurukka for the whole season. And he said, I used to use 54 units of insulin every day. Now I don't use insulin. So this farmer used to sell his jackfruit from Kerala, and it used to get sold in Asadpur Sabji Mandi. Now he doesn't send it to Asadpur Sabji Mandi, but he used to get 54 units of insulin from Gujarat. Insulin has to travel from Gujarat to Kerala to take care of his blood sugar. Now he is using his own jackfruit to take care of his blood sugar, so he doesn't need to use insulin. So I'm just giving you two contexts of conversations I had with plantation owners. So that is just giving you the perspective. Now coming back to the point, in 2019, I got calls from Trivandrum that in Vikas Bhavan, you can get cleaned jackfruit chola, chaka chola, for 150 rupees per kilo. So you will get clean jackfruit, which is for 1 kg 150 rupees. And the cost of orange is 69 rupees per kg. So average consumer in Trivandrum is willing to pay 150 rupees for 1 kg of clean jackfruit versus 69 rupees for 1 kg of orange. So, but that is not enough. There's a lot of jackfruit which goes waste. In fact, for us, towards the end of the jackfruit season, we source it from the plantations. The high ranges have late season jackfruit, so we source it from there. So from the Idiki, from Thekadi, from Mundakayam, all the way up to plantations in Kodaikanal. That is when we get the late season jackfruit. At the early season, we get it from Trivandrum area. Middle of the season, we get it from central Kerala. And towards the end, it is from the high range. Okay? So that's the jackfruit where it comes from for us. Okay? Now coming to the jackfruit story. What is that I have done, or why I ended up leaving my corporate career to work on jackfruit. How many of you have heard about jackfruit 365? Okay. So we have a patented product. Okay. From the raw jackfruit, from jackfruit alone, we have a patented product, patent granted for the product, which is a jackfruit atta, or a flour from the green jackfruit, mature unripe jackfruit, which has a binding factor between rice flour and wheat flour. Okay. So average 5.6% soluble fiber in 100 gram. And the soluble fiber is what is giving the binding factor between rice flour and wheat flour. So you can add the jackfruit flour to your dosa batter, and you can make a regular dosa, a crispy dosa. It won't stick onto tawa. If you add wheat flour to dosa batter, it will stick onto tawa because wheat flour has more binding. If you add rice flour to atta and make a fulka, the roti will break. But if you add the jackfruit 365 green jackfruit flour to regular atta and you make roti, you can get a fulka. It will fluff up in the flame. That is what North India wants. Okay? It should not break. It should feel like a normal fulka. So what we have done is we have invented a product from the mature green jackfruit into a flour or an atta which behaves like normal atta when you add this to your regular atta, or a rice flour when you add this to idli dosa batter. So you can add this to both rice eating population as well as to wheat eating population. So that is so we have invented the product first. Then we had to prove scientifically that it actually helps control blood sugar. That took us a 3-year randomized controlled clinical trial in medical college with type 2 diabetes patients. We gave it to one group. The placebo was regular rice flour for breakfast and wheat flour for dinner. And for the study group, we had given both the jackfruit 365 green jackfruit flour for breakfast and the same for dinner.
And the group which had green jackfruit flour had a decrease in HbA1c in 90 days. In 3 months when they took it, their HbA1c had a drop, whereas the group which had the rice flour and wheat flour, which means they had no change in their idli or roti, they had an increase in HbA1c. And that is the clear contrast. Against the placebo, there was a reduction in HbA1c. That we submitted to the American Diabetes Association's annual conference in Chicago in June 2020. And the only nutrition study from India which got accepted at the World's Olympics for diabetes research was the jackfruit 365 study. And that got published in the American Diabetes Association's journal, Diabetes, which is the world's #1 journal for diabetes. It got published there. Then subsequently, we sent that for peer review, and that was published in the world famous Nature Group journal, Nutrition and Diabetes, by June 2021. So that is as good as scientific evidence gets. In the world famous journal, it was published, and that gave us the legal right to put the health benefit on the front of the pack. So from July 2020, we could introduce the product in the market with the claim helps control blood sugar in 90 days, replacing an equal volume of rice or wheat. Okay? And that study gave us a significant viral growth for demand in jackfruit. From nothing to 15 tons we are processing every day. Okay? There was no demand for jackfruit. And we went on to become the #1 bestseller in all flour category, even overtaking regular wheat flour in Amazon. And we were the #3 bestseller in all groceries. So first was Maggi noodles, #2 is Tata salt, #3 was jackfruit 365. So that is the level of demand, and thankfully it happened during the pandemic, so people were buying it online and we were available online. Okay? So that is the story of jackfruit 365 from an unknown fruit which has no demand, no commercial demand in Kerala, to a bestseller, national bestseller on the #1 e-commerce platform in India. But that created a bigger problem for us. We were one of the most gifted product online. Okay? And the reason for that is a product is considered as a gifted product when the buyer's address is different than the shipping address. Okay? The shipping address is different than the buyer's address. So why is it a gifted product? The parents are diabetic, children are online. So children are buying it for their parents. The children are reading about the benefits of jackfruit 365 for type 2 diabetes. So they are ordering it online to their parents' address. And the parents are not able to repurchase because it is online. So we had to make it available closer to the market. So post-pandemic, we then expanded the business to wherever our customers are. So when we look at the shipping address, we look at the postcodes where we have the highest cluster of customers, and then we hired a retail team to set up retail availability in those cities. And to our surprise, 36% of our customers are from Andhra and Telangana. 36%, 18 each. And the reason for that is, and this is a message for all plantation owners and for the state government, is that why is the demand for jackfruit 365 the highest in Andhra, Telangana? Can anyone guess? And the reason, so when we looked at, so we researched on that. And on YouTube, if you search for the keyword Panasa Podi, which is the Telugu word for jackfruit flour. Okay? If you search for the keyword Panasa Podi, you will find reams of videos from politicians to doctors to housewives talking about jackfruit 365. How they are using jackfruit 365 in idli and chapati, and how they're able to control their blood sugar, and why. Compared to everywhere else, Andhra, in Telugu, you have a lot more organic spread of this information. It's because we picked Srikakulam, a medical college in Srikakulam, which is in Andhra Pradesh, for the clinical trial. We looked around many places. In fact,
there were, in fact, there were 3 studies in Kerala. That's a different story. I'll come to that. But finally, we arrived at the Andhra Medical College because they are one of the best certified for FDA in clinical trials. That's one. Number 2, Andhra has a culture of eating rice for breakfast and roti for dinner, or idli dosa for breakfast and roti for dinner. So we get to address both in one study, replacing rice versus replacing wheat. Okay? So the study was done in an Andhra Medical College for 90 days in an average middle class atmosphere where people have it at their home in a real life condition. Okay? They will come back every month, take 2 bottles and then start using in their diet and go on with their regular life. Okay? At the end of the 3 months, their HbA1c was checked and we could find out the computer generated randomized group had a reduction in HbA1c, other group had an increase in HbA1c. Okay? Now, because the study was done in a government medical college in Andhra Pradesh, it became an Andhra study. Okay? An Andhra study getting published in American Diabetes Association. A Kerala jackfruit getting tested in an Andhra medical college, getting published in a government medical college. Getting published in American Diabetes Association and Nature Group Journal. So it became an Andhra study. So the doctors to patients and politicians across Andhra trusted that study because it is coming from an Andhra medical college. And that is what created the widespread adoption for jackfruit 365 in Andhra and Telangana. Okay? Now our retail is pulling us into Andhra and Telangana. So 36% of our. Now this is where what we need to reflect on. Okay? When a medical college in Andhra Pradesh came forward to do the study, the market of jackfruit shifted to Andhra and Telangana. Okay? Now, when I am looking at investors, their question is, why are you bringing jackfruit from Kerala to Andhra when there is a lot of jackfruit in Andhra itself? Okay? This is something for you to reflect on. Okay? I am sourcing jackfruit from Kerala, but I am not selling in Kerala. There is no demand for jackfruit 365 in Kerala. Why? Because a medical college in Kerala did not do the study. Correct? If a medical college in Kerala did the study, Malayalis would have accepted this more than Andhrites. Correct? Now, how come we have not done a study in Kerala yet? That is something for us to reflect. Okay? That is how you can push Kerala's opportunity away. Right? And this is the case with, in Plantation, right? I'll give another example. So I was invited to speak at the Northeast Food Expo in Shillong. On the flight back, I met a young gentleman from IBM. So I know him when he was at IBM. And he said, James, I've come back to join my family business. Okay, they are into value addition from rubber products. And he was in Northeast for expanding their business to Arunachal Pradesh. So they have set up the factory in Arunachal Pradesh now because the sourcing of rubber is shifting to Arunachal Pradesh because of the labor benefits. Okay? So the value addition also moves out. Now, how do we keep it in Kerala? Okay, I will leave with a last comment. I was at the Microsoft CEO Summit in Seattle. Every year, Bill Gates invites the top 100 CEOs of the world, and it's a 3-day closed room discussion with the top CEOs of the world, discuss about world economic, and they talk about, is water the new oil? They talk about the crisis in monetary policies, all of that. And I was standing there as a mic bearer, and Fareed Zakaria, the CNN anchor, was on stage. Like, I want to ask a question to Warren Buffett. And Warren Buffett was in the room. And I could see Warren Buffett in one of the rows, and I took the mic to him. Then I could hear somebody else speaking.
Then I look back, there's another Warren Buffett sitting on the other side. There are two of them. And then later on, they came on stage. And then they told me the story. Okay, and this is, for plantation owners, this is the context. So, when Warren Buffett wanted to invest in a steel industry, he went to a plantation owner to get money for the investment. And the plantation owner said, "Son, I have no clue what you're talking about, but you look like my nephew. So I'll give you the money, you go do whatever you want with it. I trust you." And he gave the money, he went and invested in the steel factory and got significant returns out of that investment. A year later, he came back to return the money, and then his nephew was there. He said, "Warren, I would like you to meet Charlie." When I met Charlie, and Charlie looked exactly like him, Charlie Munger. He is the longest partner of Warren Buffett. The two of them started Berkshire Hathaway. Okay, they both look alike. And Charlie had just come back from the war, and he asked Charlie, "What are you doing?" He said, "I have no idea. I just came back from the war, and I don't know what to do. Why don't you join me?" And that's how Charlie Munger joined Warren Buffett. So the point I'm saying is that because of that plantation owner's generosity in investing in a startup idea, Berkshire Hathaway was born. Okay? So if you want to, you can't put all eggs in one basket, like the tea example. That is the only crop out of that. Okay, if somebody had invested in jackfruit 10 years before I started, from the plantation, you would be having a much bigger jackfruit income today, right? You need to start looking at how can I invest in ideas which will give me an additional income from my plantation, and be generous. You will make mistakes. You may not, you put in 10, one will click, but that'll give you enough returns for sustainable to build and also expand into additional crops. I think we have passed the 1 o'clock time. We will take further questions and we can all have lunch then. Is that good? Okay? Okay. Thank you. So now so thank you so much. Your presentation was really insightful, and especially about Berkshire Hathaway. It was very informative and very inspiring. So we hope to be inspired and look at alternate avenues, like already what we are doing. Yeah. Thank you so much. So now I leave the floor open for questions. So if anybody has a question, I don't know whether we have handheld mics or you can just come up here. And we have the three speakers of the morning, Mr. Sanjeev Kumar Sahu from IG, and Mr. Ashok Nair from AVT McCormick, and Mr. James Joseph, founder of Jackfruit 365. If you have any questions, you can come up here and ask. Or you can ask from there also. Or you have a question? Yeah, please. I think you come here. It may not be audible because of the air conditioning. No, there is a mic there. Yeah. Please mention which speaker you are addressing the question to. Am I audible now? Yeah. My question is directed to Mr. James. Now, this is regarding growing jackfruit on our plantations. Now, all of us, I'm a coffee grower. I'm based in Chikmagalur and Sakleshpur. So we have wild jackfruit trees on our plantation.
So are these trees, the jackfruit from these trees, are they of commercial value? Can we, are there any specific types of jackfruit we can grow? And would you also recommend certain areas which are not very good for coffee or for other plantation crops we can grow jackfruit as a plantation, continuously? So just some questions on this subject. Excellent question. In fact, I had calls from Chikmagalur. The short answer is yes, because what we have done in our research was we looked at the natural wild jackfruits for our research. Okay, the tall trees, 30 feet high tall trees, and that is what we have used. And we have also, through engineering, we found a way to standardize the final product. So irrespective of the type of jackfruit which you are able to get, we can standardize the final product. So absolutely, we can take every jackfruit naturally grown in India from anywhere in India. Okay, that's one. Second, about can we use the land where you can't use for coffee for jackfruit plantation? I have investigated jackfruit plantations in Vietnam and in Nairobi. Something which I would recommend, not monocrop, I would recommend multiple fruit trees, intercrop them. Okay, but the way you use it as a shade tree in coffee plantation, absolutely fine, because the trees are not together, they are well spread apart. Okay, and the reason for that is when you're getting into plantation, you must study about the spread of fungus between the trees. That is one thing about monocrop of jackfruit. The fungus spreads much faster between trees. So you will see that, okay, wherever there is a jackfruit plantation, they are spraying, and that is the case in Vietnam. They have to spray, so they are not the natural jackfruit which you get now. Okay, so ideally you should have intercrop that either as a shade tree or with other trees, so that no two trees are together. That would be my recommendation. But at the same time, before you start planting, I must say that, okay, look, there is still a lot of jackfruits being wasted. So we have not even scratched the surface on the supply. Okay, but plant it now by the time. But again, if the governments pay attention and brings into policies through PDS or through the government public health service, if we are able to promote the use of the green jackfruit as an alternative or to reduce the dependency on medication, then we don't have enough jackfruits in India. Okay, but that policy change has to happen before I can start. I can say, okay, let's go ahead and use all our land to cultivate jackfruit. Is it needed? Yes. Are we ready yet? The government intervention needs to happen. Thank you. Thank you for that. Anybody else has any questions to the speakers? So I have a question to Mr. James. So you were talking about these that's things for diabetics, and it reduces HbA1c in 3 months. You see reduction in HbA1c. My question is, for non-diabetics or for pre-diabetics, suppose we use this, will it have any health benefits? This may not be plantation related, but more for general. Another great question, I should have answered it. So jackfruit does not reduce blood sugar level of a normal person. Okay, I'm talking about the green jackfruit, not the ripe jackfruit. Okay, so it does not reduce on its own. It only does not increase blood sugar as much as rice or wheat. Okay, so replacing rice and wheat, the blood sugar does not increase as much as normal idli or roti. Okay, so for a normal person, it is like any other vegetable. Okay, but for pre-diabetic, it gets you back to normal. Okay, it can postpone being diabetic. Okay, it can delay the journey. Okay, because what you're supposed to do is reduce your carbohydrate intake. Okay, reduce your calorie intake, and replacing rice and wheat with the green jackfruit, it does both
reduces carbohydrate, reduces calorie, and increases fiber. So you get higher satiety, which is you feel full for much longer time when you replace rice or wheat with the green jackfruit flour. So it's good for all. Yeah, thank you. Yeah. So I have one more question for Mr. Sanjeev Kumar Sahu. Yes. See, actually, in APK now we are looking at, multi-cropping, and you have been in Vandiperiyar, Yeah. you've been in a plantation, everything. So now in our different agroclimatic zones, there's a lot of confusion of what can be grown, and we are getting, actually Dr. Karnakaran from IAHR was supposed to speak this morning, but his father passed away yesterday, so he couldn't make it. So we are looking at, what can be grown in the different agroclimatic zones, because we have plantations right from the northernmost to the southernmost tip. So one is what can be grown. Another is the market potential. So you spoke about import, export and all that. So there was a question with the Kerala government is that suppose so much of plantation area is used for growing fruits, will there be a market for this? What will you do with these once you produce it? It shouldn't be worse than the tea glut what you face. So, so the question is, Climate of Trivandrum and that another part is the Munnar. And there is a huge diversity, and you have to do study, particularly see that high value crops mostly whatsoever you have to select on the basis of the, take it kiwis, pears. They need the chilling hours. So we have to study the important factors in high value crops. Such as if you check to the blueberry from the 0 to some 1200 hours. Pears need some chilling hours from 100 to depend on the varieties. And if you see the apples, that's all. So generally in Munnar was one apple is growing, that is just like a pollinator. We cannot say that is. We are doing the study, and when I talk to the paper, in Himachal Pradesh and Uttarakhand. So they are also doing the study, and we are trying to bring some apples, particularly for the Munnar area as well as UP areas, and the high altitude where we can get the better, chilling hours. And kiwi also, yes, we are doing some study. There is one state is there in Bandiperiyar, and we are doing a study if kiwi can be grown, because kiwi is one of the major fruits which is the very costliest fruits, and in world trade you see that is holding around 38% market. So yes, there is a possibilities, but we have to do the studies. And second thing, this one what you told that 5%. For every plantations. So what's happening 5%, it is a good area, such as few plantation is the 1,000 acres. So 5% means it is quite a good area. You can go ahead, but what's happening, you have to do the intensive cultivation. Nowadays, if you go to the Himachal Pradesh, then Uttarakhand or Srinagar, you see now earlier what's happened, they used to grow the apples. Apple plants, it will be around 20 feet to 20 feet, 30 feet like this. Now they come up with the intensive cultivations. And intensive cultivation, it is 2 meters by 3 meters. So to get the better crop, now what's happened, whether it is avocado, you can see in the YouTube in South Africa how they're doing. They are doing the intensive cultivation. Earlier they're doing, if you go to the plantations, every bungalow there is that avocado plants which is 20 feet tall, and they can plant around 20 feet by 20 feet.
But what's happened now, system has been changed, that they are planting only just 2 meter by 2 meter, height of the plants it will be hardly some 2 meters, so easy to harvest. And same thing for the kiwi also. Kiwi also you have to go with the intensive cultivation, and you can see that Italy is doing very well. And we tie up with the Italy, and there is a lots of kiwi is there, green kiwi and red kiwi and golden kiwi. So red kiwi and golden kiwi, if you can plant, it is nothing like it, but they need the chilling hours. And for if you see the Kerala, that kiwi may be grown in the Munnar area, where is the KDHP plantations is there. And even there is some water plantation in the Mandip area. Just we are doing study by sitting in Delhi. I used to do the study. We used to study in different parts of India what we can be gone. And now what's happened that IG International already what's happened, they having a project of around 100 crore rupees one project. So that is for the kiwi plantations. So just what's we are thinking that why to do it. Already Arunachal government they have been came up informed, but what's happened still we are not compatible with them. So we are trying to do it. And yes, Kerala there is a huge opportunity, but what's happened we have to come up, we have to do some lots of study on that. Yeah, thank you. So, our members in APK will be ready to take up some trials with IG International. Our members of APK, we are also ready to take up some trials, multi-location trials. We can work with IG. You can definitely. That's thanks to APK. And if you want to do it, yes, we can look into it. And we have to do some study, and just whoever is interested. And we'll get in touch with you shortly. Please. So what's when then we can do our study. We having that good scientist teams that for each and every crop. We having the scientist team from India as well as from abroad, such as for kiwis. We having the from Italian people, for other crop from Brazil, different parts. So we have to do study and we can come into. Thank you so much. Welcome, sir. Anybody else have a question? Parju. Yes. Good afternoon, sir. Sir, my name is social worker, sir. Sir, my question is very little, very small. Sir, which food for healthy food cancer patients? Cancer patients, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഏതായിരിക്കും സർ? താങ്ക് യു. There's a fruit called soursop. There's a fruit called soursop. 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 അതിൻ്റെ മലയാളം പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ just a second. Mr. James has the answer. Cancer. Hello? കേൾക്കാവോ? അല്ല, ക്യാൻസറിൻ്റെ okay, okay, I'll explain this. Okay, so we have to look at with scientific evidence. Okay, if there is scientific evidence, then we can say it is good or not. Okay, even for us to prove that the raw jackfruit is good for diabetes, we had to test it like vaccine. Okay, we had to give it to 2 groups of people and randomized. Okay, then only you can say that okay, you have clinically proven, compared to a placebo, this is good for type 2 diabetes. Okay, and that is why it got accepted. So all fruits and vegetables are good for cancer. All fruits and vegetables are good for cancer. That is what, if you look at the FDA relations, all fruits and vegetables, and even you look at the WHO guidelines, to prevent all non-communicable diseases, you must increase your vegetable and fruit intake. Okay? So is there one fruit which is good for cancer? No. All fruits and vegetables are good for cancer. Okay? To prevent cancer. Okay? If you want to say a specific fruit is good for cancer or bad for cancer,
you must have the scientific study to back it. Otherwise, it is anyone's wish, and it's not science. Okay, so I wouldn't look for, eat all fruits and vegetables to prevent, or even if you have cancer, and if you have cancer, then preferably take less ripe fruit, because glucose feeds cancer cells. So if you can take, so for example, chakkapalam versus chakka is better, because the sugar value of chakkapalam is higher than chakka. You get the same benefits of chakkapalam from chakka, but without the sugar. So, such questions can only have a scientific answer, which is, unless it is proven, there is nothing which is good or bad. Thank you. So I think if anybody has any questions, we can meet them, we can address it directly just after this. So I wish to thank all the three speakers, for coming, sparing their valuable time, and coming from different parts. And we look forward to further interactions with you. And what we'll be doing right now is we'll be breaking for lunch. So it's already 1:20. So I request that we assemble here back around 2 o'clock, 40 to 45 minutes lunch break. And we have a couple of speakers in the afternoon, interesting topics, advancements and success through agroecology of Mr. Abraham Chako of Baraka Farms, and process for GI tagging. Dr. CLLC will join us in the afternoon. So I request you, we'll break for lunch and reassemble here around 2 o'clock. So please be on time, and thank you. And thank you once again to the speakers. Thank you so much. Of Baraka Farms, and he'll be speaking on advancements and success through about Mr. Abraham Chako. It's YouTube also he has spoken, so you can just Google and see if you want. He's spoken very well on YouTube also. So Mr. Abraham Chako, Baraka Estate and Farms. He was an agriculture graduate from Allahabad Agricultural Institute. He started his career with the Cardamom Board. The Spices Board was formed in 1986. So prior to that, but in 1998, he took a U-turn to follow his real passion, creating a farm without pesticides. Soon enough, Baraka Estate became an experimental field that saw 20 years of failure. So we have to note that 20 long years he has pursued it. Organic farming without synthetic chemicals, but using vermicompost and other biodegradable inputs were a few methods that were tried and failed, till he decided to follow the nature and all its rawness. And Subhash Palaikar, zero budget, natural farming, answered his questions on sustainable farming. In 2018, the farm started responding positively, and today he has a story to tell, and we are here to listen to his story. Also, his produce are being marketed on the net. If you look at it, you will know the prices at which it is being marketed. It's substantially higher than market prices. So I invite Mr. Abraham Chako to the dais, and we look forward to listening to him and his entire journey over the past 30 years. Please come, sir. So, the Industries Department, they'll be handing over a bouquet to sir in token of appreciation. Thank you, sir. Thank you, Prabhakar. Good evening to all. I'm here to speak out my experience in farming. As he said, I started in 1980 after the demise of my father.
In the beginning, it was all about chemicals. We were, right from college, we studied mostly about chemicals only. I don't remember reading anything about organic farming or nature farming in those days. It was all about chemicals. We were doing all these chemicals. I think we were one of the first people who used to do that in cardamom in those days. Cardamom, it was grown in very fertile area, land at that time. But we started using chemicals, and in the beginning it was giving very good results, and everybody was, we were all thinking that farming has become so easy and we are going to achieve something, in the coming. Like that it went on. That's the time I heard about Subhash Palekar and his zero budget natural farming. And I got a chance to listen to his seminar, attend a seminar conducted by Subhash Palekar. There he was criticizing vermicompost. And vermicompost, I was thinking that is going to save us, and I was judiciously making vermicompost and applying it. And I thought that something is going wrong with the practice in which we are making vermicompost. I never understood why we are not able to make results. When I heard Subhash Palekar, he told, applying vermicompost is the biggest mistake farmers in high ranges in the cooler places are doing. Because these worms are totally different from the earthworms we have here. The main difference between these two worms are, the vermicompost making worm is a biomass feeder, and it eats only 5% of the soil and rest 95% biomass. While our indigenous earthworm varieties they feed on soil mostly. Like 95% of soil they feed and only 5% of biomass they eat. So that's the difference. They borrow, to eat the soil, they borrow the soil. But the earthworm making worms, they don't eat the soil, they don't borrow the soil. So they don't give the beneficial results of soil building or soil loosening and all. It's not done in this vermicompost making biomass feeders. That was something I understood from Subhash Palekar. Then everything started coming into my mind. Why I became a failure in agriculture after doing organic farming so seriously. Then the next thing was about the cow. For making organic manure, we were using cow dung of Jersey Holstein varieties or Boss Taurus cows. We are using those cow dung. That also Subhash Palekar was saying those animals doesn't have that kind of microbes which we think cow dung has. But the indicus varieties like indigenous hummed cattle, they have around 30 to 50 times more beneficial microbes in their cow dung, while those who have kept Taurus cows, like Jersey Holstein cows, they know that this cow, like I was saying about diverse crops and all that, I never understood at that time why it is said so. It's only after more years we started going for, that time we started zero budget natural farming using Jivamrita and all those things, mulching and all that. But the result was not very good as Subhash Palekar used to claim. I was wondering about the reason. That time Subhash Palekar used to call us for farm visits in successful farms. In Maharashtra and Karnataka, we have visited some 20 farms at various times. One thing came to my notice was, out of these 20 farms, around 5 farms were very successful. Some are not very successful, some are averagely successful. So then I had noticed what was the difference between these farms.
went for a study of that. That time I understood that those who keep their weeds growing along with the plants and having more and more intercrops, they were having great success, while people who slash weed or take out the weeds mostly, their farms are not showing that kind of result. That's the time I came across another scientist who was doing this regenerative farming. She was saying that soil building happens only through a diverse cropping method, and soil building mainly happens through the photosynthesis. And only through photosynthesis you can develop the soil. And deeper studies said, we all know that plants take carbon dioxide and from the air and water and soil, other nutrients from water and other from the soil. And with the help of sunlight, they photosynthesize that into a carbohydrate. What we learned from that was carbohydrates are beneficial for biomass production, but a part of that carbohydrate is exudated into the soil by the plants through their root hairs. And this exudation of carbohydrates is the main key factor for soil building. What happens is that diversity is necessary because all plants photosynthesize in different carbohydrates. These carbohydrates are necessary for the support of the microbial communities that make nitrogen available, potash soluble and phosphorus soluble, and all the other things the plant needs to grow are made by these microbes. And only with diversity we can create a natural ecosystem where everything is needed for the plants are made available. Like that we started on our experience on cardamom. Then we saw a miraculous change in the health of the plantation and also in the health of the soil. Water erosion stopped, soil became loose, and the diversity of the plants supported a lot of insects, but they all ate up, they all colonized each other, and there was a balance created in the soil, and we were not applying anything. And what I learned from this was only through photosynthesis, as I said earlier, only through photosynthesis soil is built. If we apply nitrogen with organic manure or synthetic manure, what happens is that the plants doesn't have to photosynthesize and feed the nitrogen fixing bacteria. 99% of the nitrogen fixing bacteria are free living. They are not symbiotic. They cannot be cultured in the soil. They cannot be cultured. That's the difference between the symbiotic bacteria and the free living bacteria. So if we apply any kind of nitrogenous fertilizers, the plants will stop feeding the nitrogen fixing bacteria, and that means that's the end of nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation is stopped. What happens when photosynthesis happens is that solar energy is converted into a biochemical energy and exudated into the soil for the energy of microbes to do their duty. Like nitrogen fixers has to be fed by the exudates of plants. Otherwise, they will stop functioning. So, at present, what I understood from my experiments is that what we have to do as farmers is to increase the photosynthetic rate and photosynthetic capacity of the soil.
that can only be done through increasing the diversity of plants. Diverse plant communities will produce diverse carbohydrates, and these diverse carbohydrates will support diverse plant community, microbial communities, and these microbial communities will colonize each other and they will keep a balance, and like that soil is built. Like if we apply, meaning if we start applying anything into the soil instead of biochemical fixation, biological fixation, our soil is going to get deteriorated. So that's one thing I would like to share with you. I think it's a vast subject. I would like you to ask me questions, and it will be easy for me to explain it. You know, this time is there. If you can, I think from my experience, everybody thinks it's very difficult to maintain cardamom without pesticides or chemicals. In my experience, without pesticides and fertilizers or manures, cardamom is the best crop to have in way of building soil and everything. And recently we all know that cardamom has got a very bad name with pesticide residue issues. And our cardamom was tested by some of the exporters, people were into the business, and they found that it's having nil pesticide residue results. So they offered me a good price, and we are having a good sales. Still now the prices of cardamom is low. Still my cardamom prices, they haven't reduced. They are still giving me a good price. So, and I'm so happy that my soil is building, my problems, because I struggled for 20 years doing all sort of pesticide, chemical farming and organic farming. But now I understand this regenerative farming. Through regenerative farming, we are regenerating the natural resources that can build our soil and give us a good crop. There is very little risk. So I think that's the coming, the future of agriculture is in regenerative farming. We have to understand about the power of diversity and how nature works. What will go wrong if you start applying some fertilizer or manure or anything, like basically nitrogen or phosphorus. If you start applying, your soil is bound to lose its carbon. Like if you apply nitrogen into the soil, what happens is that the nitrogen fixers will decline. But all others, like potash solubilizing bacteria, or phosphorus solubilizing bacteria, and other bacteria, all will flourish in this nitrogen. And when they flourish, they use up all reserve soil carbon. That is the main issue there. And once you lose the carbon, the soil will become compact, and runoff will increase, and photosynthesizing will reduce. When photosynthesis happens and a carbohydrate flows into the soil, a carbohydrate is with the sugars with a carbon molecule in it. So only through photosynthesis, only through diverse cover crops, we can ensure carbon. We can get the carbon back into the soil. Whatever carbon is in the soil and in the atmosphere can be taken out from the atmosphere only by plants. So, and it can, if a biomass decomposes, the carbon in it disintegrates and gets back to the air. But if it goes into the soil through the root hairs, the carbohydrate, when it goes, the carbon stays in the soil for a longer time. And it will become microbes, and it becomes necromas and things like that. So I don't know how to compile. I know I got everything written in my pocket, but I lost that paper. So I'm kind of in a fix. You can ask me questions if you please.
some questions. If you can answer, ask me, I can answer. Yeah, please. You can come up come up here, and you can ask me questions. Mr. Chako, I came into your talk a little late, but whatever you've been speaking, I've been just listening to it. And first of all, congratulations for attaining what you have attained now. I know it's taken a long time, but we've actually been looking for farmers like you. it was a really rough road. Yeah, so see, we have also been working with cardamom farmers for 2.5 to 3 years now. And the biggest challenge we get is there is so much of pesticide residues that are found in cardamom. Yeah. You know, it is known the world over that the Indian cardamom, the small cardamom from Idiki, especially the cardamom hills, is the best in the world in terms of quality. You're right. But unfortunately, it is also the most contaminated spice on the planet. You're right again. Right? We have tested enough and more samples, and I will not name the name of the farmer, but there was a farmer who came to us and said, please use my cardamom. I sent it to Shabarimala for the Aravana Paisam. And after we tested it, I called the farmer and I told him, thank you very much. We found only 8 pesticides. Others have 17 pesticides, right? And it's the truth. So now we've been testing, and we still see that pesticides are a big issue, and there are many reasons. And but you know what you were talking about, the organic carbon and the organic matter content. I'm sure that if your soils are tested, the organic matter would be somewhere in the range of 2% or even more, maybe. And it is keep increasing. Yes. It is increasing. And I've started to test my levels every year and all that. I haven't started doing it, but visually I can see it. Right. Organic matter increasing. So Mr. Chako, if you could just tell the audience here once again how important it is, for in a layman's language, that it is the organic matter or the organic carbon in the soil that will improve the immunity and tolerance and resistance to diseases and pests. So it is the organic carbon that is going to increase. That is right. That is going to improve the soil. That's right. So if you could, organic matter has organic carbon in it. Yes. But the main part of the carbon has to come through the soil exudate. Yes. When photosynthesis happened, before 2000, we thought only through photosynthesis, only biomass production happens. Only after 2000, we understood about this carbon exudation through the root hairs into the rhizosphere of the roots, where microbes colonize and feed the plants. There will be signals, biochemical signals through these exudates. Through photosynthesis, there will be biochemical exudates. These exudates will give energy to the microbes, plus signals to microbes what to produce, what to do. Like if a plant needs, for example, if a plant needs nitrogen, the photosynthesis, the exudates through photosynthesis will give a message to the microbes, that those who are involved in nitrogen fixation, to produce nitrogen. Like that, it happens. There is a symphony of various activities happening under the soil. Yeah. Like 70% of the weight of the life is microbes. Only 30% is visible. So we have a great world below us, and unknowingly, out of ignorance or greed or anything, we were destroying that. We were not thinking about that. But now we should be looking into the life below the soil, the unseen life, that 70% of the total weight. That means so much of microbes, which we have without any, we are just destroying them. So Mr. Chako, this morning, that's what I said, it begins and it ends with the soil. Yeah. I heard you saying that. I felt so happy when you heard you saying that. No, but at the same time, I would request you to keep spreading this message, that you have learned. It has taken you a very long time, and I would also take the liberty of reaching out to you whenever we have farmer trainings. If you could come and speak, then it will be of great help to farmers also. Yeah, I will, because I took a long way with
so much of hardships because I never knew what's happening. You know, when I went into organic farming because of the vermicompost, I was doing the biggest mistake in my life. You know, whole organic matter was getting depleted. Everything was eaten up by the earthworms, and they were not doing the function what the earthworms were doing. My soil got compacted, and our workers were complaining like every year the soil is becoming hard. You know, we have to loosen up the soil like a firewood. I couldn't understand that. Only when Subhash Pelekar told these worms are doing the problem. Now after that, the further studies they understood why it happened, because the whole organic matter was taken out. That means the soil life, the biology of the soil became very less. Nothing was happening there. It's like that. Thank you so Okay. much, Mr. Chakra. Thank you. Hello. So good evening, sir. I'm Prabhakar from Pambadambara Estate. Oh, I think you know us. So actually, we had a lot of area under cardamom and we converted to coffee. And then last 5 years, we are also into this biological regenerative farming. Yeah. So not organic farming, but we are into biological. Yeah. So we've stopped using fungicides and all. But still for control of thrips, we are using some green molecules. So are you using any, how do you control thrips in the cardamom plantation? Okay. Or is it infested with thrips, or how does it work? I have to, that's another story I have to say. Okay, maybe, or we can speak briefly, and after this also we can meet privately. Yeah, in the during my when I started Thank you. into regenerative farming, earlier we were using that high yielding varieties, which were it was growing and everything was there, but the thrips was a problem. At that time, we found some plants which were thrips resistant, kind of, not fully. Only 90% of the pots were thrips resistant, thrips free. That was found in our estate only. Only 2 or 3 plants. I started developing that, multiplying that, and now we have removed all those high yielding varieties. Now, I think thrips and when the diversity increased, thrips was not at all a problem. No, it is possible. It is possible. And organic farming, if you use any kind of nitrogen available fertilizer, like by way of organic manure or even organic matter, if you have a large thickness of organic matter, again this denitrifying bacteria functions. When denitrifying bacteria functions, you end up losing carbon. And you end up losing nitrogen fixation through the biological fixation. There also the plants will stop photosynthesizing. If the exudates are not flowing into the soil, your carbon will not get maintained. That's a problem with organic farming. You know, if we use any kind of organic manure or any kind of nitrogen fertilizer, available nitrogen fertilizer and available phosphorus fertilizer, manure or anything, photosynthesis will reduce. That means the carbon flow from the atmosphere will reduce. And the nitrogen has to come only through the biological fixation. Otherwise, denitrifying bacteria will take already what carbon is there present in the soil, that also will be taken out. That is what happened to us. How much is the yield difference? Like, maybe in your... I'm getting a profitable yield. I cannot say because some areas yield is more, some areas yield is less. That's one thing. But I am 100% sure my farming is profitable because 90% of the cost is reduced. No weeding, no pesticide application, no fungicide application, no spraying at all, no manures, all those. With that, 90% of the cost involved in maintaining the farm is come down. So whatever I get is profit. Maybe it's never like 100, 500 kilos or like that. But whatever I get, it's fetching a good price. It's
because of the aroma only. They are more of the aroma also increases as the soil improves, the soil carbon increases. So yield I cannot say right now because we have just we have replanted it and some areas are in full fledged. There it's considerably good yield. I cannot say so many kilos, I should say. But it's profitable for me. That's good to hear. And how much is in effect when your neighbors, are they following it? And if the neighbors are not doing it, what kind of effect do you have? That was our first. Everybody used to say the neighbors' pests will come and actually it's the opposite way. If the neighbors' pests come, there is a enemy insect here in my field. If my pests go there, there is no enemy insect, he is in trouble. Thank you. You were telling about a thrips-free, some 4 or 5 plants you identified. So whether you multiplied them and whether your field is now fully with those plants? Yeah, we have multiplied that. Slowly we multiplied. And how much area is covered with those plants? Like in the beginning, it was like 1,000 plants. Maybe, from 5 it took around 2 years to get around 1,000 plants. But after that, the number of plants, we are getting enough plants to multiply or... Any name you gave? Actually, it's a Malabar variety. Malabar variety. അല്ലല്ല നിങ്ങൾ അത് ത്രിപ്സ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, it's a Malabar variety. We call it Baraka cardamom, which we've just named our name. Baraka cardamom. Yeah. A broader classification, you can say it's a Malabar variety. That I know. Malabar, Balka, Mysore, like that Yeah. we classify. But I'm asking that particular variety that you identified or plants you identified. Yeah, that's found in our farm, so we just named it the name of our farm. Okay. And are you from the spice board? No, I am from Kerala Agriculture University. Okay. I've seen some of the good varieties with the spices board. Some MC5 or something. That's also Malabar variety. I've did some trials on that. That is also performing good. ഈ വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കാർഡമം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാമ്പാടമ്പാറ? ഇല്ല, it is tested by actually your US buyer buys my cardamom. They test it in US. They take the sample and test it there. അല്ല ഞാൻ ആ ഇൻസെക്ട് ഫ്രീ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല. Okay. I would like to do some tests. Okay, so you give me your contact details Oh, later. sure, I'll give it. Okay, thank you. Sir, good afternoon. Sir, my question is a general question, but it's a local talking. Public are, sir, പൊതുവെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചായക്കടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നല്ല വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാനൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്, എൻ്റെ പേര് എസ് എൻ കൊട്ടാരം. സാറേ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അറിയാത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം. നമ്മുടെ ഏലക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ, ഗാർഡമൻ. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളിലും അതുപോലെ നല്ല സ്മെല്ല് ചായ കോഫിയിലൊക്കെ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ഏലക്കായുടെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസിച്ച ആൾക്കാർ അധികം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത് ബോണിനായിരിക്കും, എല്ലിനായിരിക്കും. എല്ല് നമ്മുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ഓർ റൈറ്റ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണോ സർ, അത് തെറ്റോ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അത് ഏലക്കായുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏലക്കായുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡുകളുടെ റെസിഡ്യൂ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. ഏലക്ക എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അത് വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള കാർബൺ, വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള, വളരെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിലിൽ വളർന്നിരുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സിലെ വനങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രോപ്പാണത്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇഫ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്തി സോയിൽ.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോർമോൺസും എല്ലാം അടിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോകുന്നുണ്ട്, അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവറിബഡി. Thank you, sir, for the very informative speech. So, sir will be here, so anybody can interact with him after this session. You'll be here for that. Thank you so much, sir. So, we come to the last speaker of the day. So, we come to the last speaker of the day. Dr. C.R.L.C. She is Professor and Coordinator, IPC Cell. She is retired from the Kerala Agriculture University. And the topic is Process for GI Tagging, Geographical Identification Tagging. So that is Madam's topic. We wish to thank her for, despite her age and all, she's traveled all the way from Trichur, I think, today. And she's come all the way. So on behalf of the organizers and Industries Department, I would like to thank Madam. And I'll just give a brief introduction about Madam because there are so many things to speak about her. I'll just highlight only the important things. So Dr. C.R.L.C., Professor retired in Plant Breeding and Genetics, Kerala Agriculture University, was the coordinator of the IPR cell of Kerala Agriculture University for 17 years. She was also heading the AICRP on medicinal and agro-aromatic plants, KAU. She completed her UG and PG programs from Kerala Agriculture University and PhD from Tamil Nadu Agriculture University, TNAU, Coimbatore. As a plant breeder, Dr. L.C. had contributed for crop improvement of rice, pulses and medicinal plants with more emphasis in rice breeding. She has contributed to the development of 18 rice varieties released in Kerala. So under her leadership, IPR cell of KAU received National IP Award from Ministry of Commerce and Industry. So Dr. L.C. has also been awarded, has received several awards. She was honored, she got the Best PhD Thesis Award from the Tamil Nadu Agriculture University in 1997 and then Young Scientist Award from Government of Kerala in 1999. And she's got various other awards. So I wish to thank her for coming today and request her to come on stage, and we are all looking forward to her interesting presentation on GI tagging. Please, ma'am. So on behalf of, as a small token of appreciation, a bouquet will be handed over to Madam on behalf of the Industries Department. It's a okay, ma'am. ഇവിടെ തന്നെ മാറ്റാം, അത് മാറും. ചേഞ്ച്. വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണോ മലയാളത്തിൽ വേണോ? മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ്? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ മലയാളം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ, സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും മലയാളം അറിയാത്തവർക്ക് അത് നോക്കാം. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മലയാളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറക്കം വരുന്ന നേരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ആരും ഉറങ്ങരുത്, എല്ലാവരും കണ്ണൊക്കെ മിഴിച്ച് എന്നോട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ എൽസി. ഞാൻ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. 2 വർഷം മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും
ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗമസൂചകങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭൗമസൂചകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, എന്താണ് ഭൗമസൂചകം എന്നതിനെ പറ്റിയും പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ പ്രോഗ്രാം ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ, പിന്നെ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാറിയ മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് പിന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്നെ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ടോക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ മലയാളം എന്താ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വാക്ക്, നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ഭൗമസൂചകങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഭൗമസൂചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ട് ഈസ് GI ഓർ ഭൗമസൂചകങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവോ? മറയൂർ ശർക്കര. എക്സാമ്പിൾ മറയൂർ ശർക്കര വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് മറയൂർ ശർക്കര എങ്ങനെ ഭൗമസൂചകമായി? അതും കൂടെ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പ്രാദേശികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഭൗമസൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. ഈ ഭൗമസൂചകങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്കാണ്, തീർച്ചയായും അല്ലേ? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏറ്റവും ഇന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത്. കുറേ പേർക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ 1 മിനിറ്റ് സർ, ഈസ് ദർ എനി അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങളിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം, ഒരു ദൂരെ നിന്നിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് കമ്മിങ് നിയർ ടു യു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ യു ഓൾസോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗമസൂചകങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പല നാട്ടുകാരും അവരുടെ പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ, the products that are coming from certain areas, geographical areas, can be registered and can be popularized and can be sold as geographical indications എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ പുറത്ത് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പല രാജ്യക്കാരും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ടാഗ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ്, ഷാമ്പെയിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷാമ്പെയിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും വലിയ കപ്പൊക്കെ മേടിച്ച ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഷാമ്പെയിൻ്റെ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പടം കാണാം അല്ലേ? അതിന്ന് സ്പാർക്ലിംഗ് വൈൻ പുറത്തു വരുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വീഞ്ഞ്, അതിന് വൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ വൈൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വീഞ്ഞിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈനെയാണ് ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ ഫേമസ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ചരിത്രം ഒരു ഐ വിൽ ടെൽ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി. എത്ര പേര് മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ടോന്ന് കൈപോക്കോ? ഒട്ടും മലയാളം മനസ്സിലാവാത്തവർ?
Anybody who cannot understand Malayalam? How many people are there? Only one. So sir, I request you to go to my slides more. I'll try to give some English, but most of the people knows Malayalam. So ഈ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവർ മുന്തിരി കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രദേശം, ആ വേൾഡ് വാറിലെ ആ പ്രദേശത്തെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോവുകയും അവർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇനി ജീവിക്കണം, എന്ത് മാർഗമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, എല്ലാം തകർന്നു പോയി. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അവർ കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത് ചെയ്താലോ ഇത് ചെയ്താലോ. ഇപ്പോൾ വ്യവസായ സംരംഭക വർഷമല്ലേ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാവരും തലയിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ അവരും ആലോചിച്ചു നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലോചിച്ചു. പലരും പല പല ഐഡിയയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് ആ ചരിത്രം അറിയില്ല. എനിവേ, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് മുന്തിരി കൃഷിയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, മുന്തിരി ഇന്ന് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കാനും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു തുടക്കം ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും മുന്തിരി വളർത്തുകയും ആ മുന്തിരിയിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ നല്ല വീഞ്ഞാണ്. കുറേ ആൾക്കാർ അധികം ആ വീഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ വന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരും അവരും വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് അവിടുത്തെ ഗുട്ടൻസ്. ഷാമ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഷാമ്പെയിൻ പ്രദേശത്തെ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുകയും മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുകയും വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ അത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഷാമ്പിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷാമ്പെയിൻ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി നമ്മുടെ വീഞ്ഞിൻ്റെ പേരിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇന്ന പ്രദേശത്തെ മുന്തിരി കൃഷിയിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഞ്ഞിന് മാത്രമേ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവരുടെ ട്രഡീഷനെ, അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ, അവരുടെ പെർട്ടിക്കുലർ വീഞ്ഞിനെ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനെ അവരുടെ മാത്രം സ്വത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വീഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈനോ ഉണ്ടാക്കി ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ അവർക്ക് അതിൽ വിജിലൻസ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവർ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരികയും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക്, വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും വേണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആ ഷാമ്പെയിൻ വീഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു പടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാമ്പിനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന വീഞ്ഞിനെ മാത്രമേ ഷാമ്പെയിൻ എന്ന പേരിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1927, എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്ന് അവരാലോചിച്ചതാണ് ഈ വീഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, മറ്റുള്ളവർ ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. സർ, ക്യാൻ യു സീ ദ സ്ലൈഡ്സ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. എത്ര ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ വീഞ്ഞ് മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന? 34,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷാമ്പെയിൻ വീഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതും. 15,000 കൃഷിക്കാർ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 140 കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ഈ വീഞ്ഞിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് ഈസ് they won't allow anybody else out of their area to use this particular term. അതും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ ടീ ഉണ്ട്. ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ഹിം whether we have taken GI tag for Munnar tea. And in the counter, while I was coming through this, ഞാൻ കണ്ടു നമ്മുടെ ടീ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളുണ്ട്. അവിടെ ഏതൊക്കെ ടീ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടീ ബോർഡുകാർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടീ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ആര് എക്സിബിഷൻ കണ്ടില്ലേ?
Nilagiri tea, then Assam tea, Kangra tea, and above all on the top, Darjeeling tea. Darjeeling tea ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടീ. ഡാർജിലിംഗ് ടീയുടെ ജി ഐ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ മറ്റ് ടീയും കൂടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് മൈ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ്, അവർ മൂന്നാർ ടീ ഷുഡ് ഓൾസോ കം ദർ. And there is another type of tea, that is Kolukumale tea. I heard that there is Kolukumale, and the tea produced from that area is very good, very famous, very much good in quality. So why can't we think about the GI registration of the teas or other plantation crops like cashew and maybe the coconut also coming from our state, and getting a national and international attention through this GI certification. Next. So as every attestation or every GI registration, ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഈ GI രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1999, and the rules were drafted in 2002 and it came effective from 2003. And ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗുഡ്സ്, മലയാളം പറഞ്ഞ്, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. നാച്ചുറൽ ഗുഡ്സ്, പ്രകൃതിദത്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, ഹാൻഡ്ലൂം, ഫുഡ് സ്റ്റഫ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് GI ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ എത്രയോ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സ്പോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല. ബട്ട് വി ആർ ലാഗിങ് in registering our unique products as geographical indications. So what is the act says, what are the objectives of GI Act? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നത്? To protect the interest of producers of traditional goods. പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതമായ തനത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർട്ടിസാൻസ് ആവാം, കൃഷിക്കാരാവാം, വീട്ടമ്മമാരാവാം, അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ GI ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ്, വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ബദലായിട്ട് വരുന്നത് തടയാൻ. ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് നല്ല ഉൽപ്പന്നം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത GI ആക്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. മൊത്തത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് GIS. അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ GI ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ വിൽ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, ലൈറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ from one country most of the products are coming. Which country? ചൈന അല്ലേ? ചൈനയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഫ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെയാവുന്നു, പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെയാവുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടൻ മിഠായികൾ, നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാവം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം കഷ്ടമല്ലേ? ആണോ? നമുക്ക് വലിയ വലിയ ചോക്ലേറ്റുകൾ മാത്രം മതിയോ? പോരാ. നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കോലുമിഠായിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കളറുള്ള മിഠായികൾ, പല്ലി മിഠായി, ജീരക മിഠായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സിനും കൂടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ GI ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അലുവ, നമ്മുടെ ചിപ്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി, തലശ്ശേരി ബിരിയാണി, ഇതെല്ലാം GI ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കശുവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ, കൊല്ലം കശുവണ്ടി എത്ര ഫേമസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഫേമസ് ആക്കിയിട്ട് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നെക്സ്റ്റ്. So this is the definition given in the GI Act.
It is an indication. It gives you a direction. It indicates you and identifies goods as agricultural, natural, manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ GI ടാഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു പ്രത്യേക പ്രദേശവും ആ പ്രദേശവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളോ പേരോ കീർത്തിയോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് GI രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതിൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രി. ഈ രണ്ട് ഓഫീസുകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് GI രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ GIക്ക് വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചെന്നൈ ഓഫീസിലാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തിരൂർ, എവിടെയാ തിരൂർ സ്ഥലം? മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വെറ്റില, തിരൂർ വെറ്റില. ആ തിരൂർ വെറ്റിലേന് GI രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡാർജിലിംഗ് ടീ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നം ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഡാർജിലിംഗ് ടീ ആണ് ഫസ്റ്റ് GI പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഫെനി, എന്താ ഫെനി? ഗോവയിൽ നിന്ന് കശുമാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, വൈനോ വീഞ്ഞെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഫെനി. ബാസ്മതി, ഞാൻ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫെനിക്കും ബാസ്മതിക്കും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരില്ല അല്ലേ? നമുക്കെപ്പോഴും GI എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അതിനൊരു സ്ഥലത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫെനി എന്ന് പറഞ്ഞോ ബാസ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർത്ത് തിരൂർ ബെറ്റർ ലീഫ്, ഡാർജിലിംഗ് ടീ എന്ന് ആ സ്ഥലപ്പേരിനോട് കൂടി ചേർത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. നിയമം രണ്ടും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടതാ. ഫസ്റ്റ് GI പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാ? ഡാർജിലിംഗ് ടീ ആണോ? ഉറപ്പാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അത് പലരും കേട്ടിട്ടില്ല, ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് GI പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡാർജിലിംഗ് ടീ. നെക്സ്റ്റ്, GI പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കേരള തിരൂർ വീട്ടിലല്ല, അതിപ്പോൾ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആറന്മുള മെറ്റൽ മിറർ, ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് GI പ്രൊഡക്റ്റ്. കേരളത്തിന് എത്ര GI പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ചാടി പറഞ്ഞേനെ. എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിന് GI സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? കേട്ടില്ല? 10 എണ്ണത്തിലോ? നോ, അതിലൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. നമുക്ക് 35 പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം കേരള ഗോട്ട് GI സ്റ്റാറ്റസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ വരും. ഇറ്റ്സ് നിയർലി 420 പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഗോട്ട് GI സ്റ്റാറ്റസ്. കേരളത്തിൽ 35 പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇത്? ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനാണ് GI രജിസ്ട്രേഷന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് GI കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ അതിലോട്ട് വരുന്നു. സോ എവരിബഡി ഈസ് ഹിയറിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, എവരിബഡി ഈസ് തിങ്കിങ്, ഓ ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ദാറ്റ് GI പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ എവരിബഡി ട്രൈ ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്, and finally the market demand increases, and finally the price increases, and ultimately the producer is getting benefit. So that is the ultimate objective of registering a product as a geographical indication. So somebody was telling about Marayur jaggery. ആരെ പറഞ്ഞേ? എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു മറയൂർ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞു. മറയൂർ ശർക്കരയ്ക്ക് വെറും 40 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ മറയൂർ ശർക്കരേനെ ഒരു GI ആക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത്. ദെൻ
we were successful in registering Marayur Jaggery as a geographical indication. Now, ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അത്രയും അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലരോട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മേഡം അതൊരു സക്സസ്ഫുള്ളിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്ന്, ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്കാണ്. കാരണം അത്രയും ഡിമാൻഡ് കൂടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. മറി ശർക്കരയ്ക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം അത്. പക്ഷെ അതിന് നിയമമുണ്ട് തടയാൻ. ആ നിയമം നമ്മൾ മെല്ലെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ്, അത് തടയാനുള്ള ശ്രമം. സോ വെൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ GI ടാഗ്, എവരിബഡി ലിസൺസ് ടു ഇറ്റ്, എവരിബഡി നോസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ആ ഐറ്റം തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു, വില കൂടുന്നു. അതാണ് GI രജിസ്ട്രേഷൻ ചെല്ലുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാമല്ലോ. സം പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നവര അരി, പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസ്, വയനാട് ജീരകശാല അരി, വയനാട് ഗന്ധകശാല അരി, മലബാർ കുരുമുളക്, ആലപ്പുഴ ഏലം, ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാടമം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പൊക്കാളി റൈസ്, വാഴക്കുളം കൈതച്ചക്ക, മൺസൂണ്ട് മലബാർ അറേബിക്ക കോഫി, മൺസൂണ്ട് മലബാർ റോബസ്റ്റ കോഫി, സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ ജാഗറി, കൈപ്പാട് റൈസ്, ചങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രൻ ബനാന, നിലമ്പൂർ ടീക്ക്, വയനാട് റോബസ്റ്റ കോഫി, മറയൂർ ജാഗറി, തിരൂർ ബെറ്റർ ലീഫ്, എടയൂർ ചില്ലി, കുറ്റിയാട്ടൂർ മാങ്ങ. Okay, next. So this is what I was telling you. The first GI product of India, ഡാർജിലിംഗ് ടീ. നോക്കൂ, അവർ ആ ഡാർജിലിംഗ് ടീ ഇങ്ങനെ മണത്തിട്ട് എന്തൊരു സ്മെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഗോയാണ് ഡാർജിലിംഗ് ടീക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡാർജിലിംഗ് കുന്നുകളിലെ 87 തോട്ടങ്ങളാണ് ഡാർജിലിംഗ് ടീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗ് ഏരിയയിലെ ഈ 87 തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീയെ മാത്രമേ ഡാർജിലിംഗ് ടീ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. No, previous one. Okay. Yeah, next one. ഇത് ടീ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇട്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ, ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റാണ് ടീ. ആസാം ഓർത്തഡോക്സ് ടീ, കാംഗ്ര ടീ, നീലഗിരി ഓർത്തഡോക്സ് ടീ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? മൂന്നാർ ടീ, വയനാട് ടീ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ മൺസൂണ്ട് കോഫി, പിന്നെ ചില്ലി, നമ്മുടെ ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാടമം. കാടമത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വാക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ, സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു. കാടമം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? സ്പൈസസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യൂൻ ഓഫ് സ്പൈസസ് അല്ലേ? ക്യൂൻ ഓഫ് സ്പൈസസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർഡമം പ്ലാന്റേഷൻസ് എന്നാണ്. അതുപോലെ കിങ് ഓഫ് സ്പൈസസ് എന്താണ്? പെപ്പർ അല്ലേ? പെപ്പറിൻ്റെ റൈറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന മലബാർ പെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പെപ്പറാണ് മലബാർ പെപ്പർ എന്നുള്ള GI ടാഗിൽ നിൽക്കുന്ന. ഇടുക്കി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കാടമത്തിനെയാണ് ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാടമം എന്നുള്ള പേരിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എടയൂർ ചില്ലി, പ്രീവിയസ് വൺ. ഇവിടെ ഒരു നക്ഷത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? തലനാട് ക്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോ ഉണ്ടോ? വരുന്നുള്ളൂ. യു ആർ ഫ്രം എവിടുന്ന്? കൊല്ലം, കോട്ടയം. സോ കോട്ടയംകാരറിയും തലനാട് അവരുടെ നാട്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഓഫ് തലനാട്. അതിനോട് അടുത്തുള്ള 2-3 പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ക്ലോവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ക്ലോവിന്? ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ വലിയ കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അവിടെ പലവട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിസംബർ ജാനുവരി മാസം നിങ്ങളൊന്ന് ആ തലനാട് കൂടെ പോയി നോക്കും. നല്ല സ്മെല്ല്, നമുക്ക് ആ ഗ്രാമ്പു ഉണങ്ങുന്ന ആ നല്ല സ്മെല്ല് അവിടെ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ
So now we are trying to GI registration of this Talanadu clove. Next. Manga, Kuttiyatur Manga, Kannur Jillayilത്തെ next. Next. Pineapple. Then ഉറക്കം വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പൊക്കാളി എറണാകുളം ആലപ്പി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പൊക്കാളി അരി, വയനാട് ജീരകശാല, വയനാട് ഗന്ധകശാല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ GI പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പയ്യന്നൂർ പവിത്രമോതിരം, നമ്മുടെ മദ്ദളം, തഴപ്പായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം GI പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് GI പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു കോഴിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താ അത്? കടക്നാഥ് ഒരു GI രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണത്. മധ്യപ്രദേശ്. നമുക്കൊരു വെച്ചൂർ കവുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരോടായി പറയുന്നു, വി ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ആസ് എ GI പ്രൊഡക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഈ GI രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ടൂറിസം വിത്ത് GI പ്രൊഡക്റ്റ്. ഉണ്ടോ? ഈ മൂന്നാറിലോട്ട് അടിമാലി വഴി കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ച കാണാറുണ്ട്. എന്താണ്? മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും വലിയ ബോർഡ് കാണാം. പ്ലാന്റേഷൻ വിസിറ്റ്, സ്പൈസ് ഗാർഡൻ വിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. സോ ദേ ലിങ്ക്ഡ് ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ടൂറിസം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഹിന്ദിയിലാണ് ചോദ്യം മുഴുവൻ. അപ്പോൾ കാണാൻ വിളിക്കുവാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മലയാളം അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അയ്യോ മാഡം മലയാളിയാണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, സാധാരണ ഹിന്ദിക്കാരെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്, മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല, പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബട്ട് ഐ ആം അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദം, ദേ ആർ ലിങ്കിങ് ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ദെയർ സ്പൈസസ് വിത്ത് ടൂറിസം. So I am suggesting, even in one responsible tourism mission, I gave a talk how we can link the tourism with the GI, and I want to coin the term GI tourism. Why can't we think of GI tourism? GI product tourism ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ടീ ആണെങ്കിൽ ടീയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് കാണിച്ച് പലതരം ടീ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാനും ടീ പ്രോസസ്സിങ് കാണാനുള്ള ഒരു ടൂറിസം. കോഫി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനിയിപ്പോൾ അരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പാടത്തിറങ്ങി സായിപ്പ് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെളിയിലൊക്കെ കളിച്ച് കൊയ്ത് മെതിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസം കമ്പോണൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ കോഫി, വയനാട് കോഫിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോഫി ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസോർട്ട് അവിടെ കണ്ടു. അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫി ഗ്രീൻസ് ആണ്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് താമസിക്കാം, കോഫി ഗാർഡനിൽ കൂടെയൊക്കെ നടക്കാം. അങ്ങനെ മെല്ലെ നമ്മുടെ GI പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒരു ടൂറിസമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത് ഇന്ന് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ GI രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ GI രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പാർട്ട് A രജിസ്ട്രേഷൻ, മറ്റത് പാർട്ട് B രജിസ്ട്രേഷൻ. പാർട്ട് A എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയൂ, ഒരു GI പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തതായിക്കോട്ടെ. ഡാർജിലിംഗ് ടീ. സോ ഡാർജിലിംഗ് ടീ വരുന്നത് പാർട്ട് A രജിസ്ട്രേഷനിലും, പാർട്ട് B എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർജിലിംഗ് ടീ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരുപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആർക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് B രജിസ്ട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, 2 ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ റൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സായിട്ട് പാർട്ട് B രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാർഡമം പ്രൊഡക്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ്, പാർട്ട് A രജിസ്റ്ററാണ്. ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാർഡമത്തിൻ്റെ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സായിട്ട് ബാക്കി കൃഷിക്കാരോ ട്രേഡേഴ്സോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതെല്ലാം പാർട്ട് B രജിസ്ട്രേഷനാണ്. രണ്ടും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനാണ്.
ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ ടീ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീ ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാർ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ മാപ്പ് ഓഫ് ദ ഏരിയ. മാപ്പ് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഏരിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കോലാപുരി ചപ്പൽ. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കോലാപുരി ചപ്പൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ ഈ കോലാപുരി ചപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കോലാപുരി ചപ്പൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര യുദ്ധം നടന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ കോലാപുരി ചപ്പലിന് ഒരു GI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത്. രണ്ട് കൂട്ടരും അവരവരുടെ ഏരിയയ്ക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ വാശിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ഇതൊന്നെടുത്ത് സ്ലൈഡ് എടുത്ത്, നമ്മുടെ ബാസ്മതി, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാസ്മതിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 8 സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഡൽഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, UP, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ബാസ്മതിന് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാസ്മതി ഏരിയ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബാസ്മതി കൃഷി ചെയ്താൽ അതിന് ബാസ്മതി എന്ന് പറയോ? പറ്റില്ല. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ബാസ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഓൺലി ദീസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് തമിഴ്നാട്, കർണാടക, കേരള, മഹാരാഷ്ട്ര ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര 10 വർഷം യുദ്ധം ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിനും കൂടി അതിലോട്ട് കയറ്റാൻ. പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം ക്വാളിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാർ ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ നീലഗിരി ടീയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ജില്ലക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകാരും ഞങ്ങളുടെ ടീയും അതിലോട്ട് കയറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ ക്ലൈമറ്റ്, സോയിൽ, അതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേരിൽ വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, സ്പെല്ലിങ് മാറ്റിയ അത് ഇതായില്ലേ, വ്യാജ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയില്ലേ? അതിനെതിരെ ഇത് നിയമത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട്. ഇനി ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം? ഒരു GI പ്രൊഡക്റ്റിന് ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, GI കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് നിയമം പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എനി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ or authority established by or under any law representing the interest of the producers can apply for registration of GI. ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഒരു കൃഷിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഒരു സംഘം, ഒരു അസോസിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇവർക്കെല്ലാം GIക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം. ആ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം, സ്ഥാപനമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ GIക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേസ്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റും അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സും നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സും മനുഷ്യരുടെ കരവിരുതുമായിട്ട് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ അപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണം. അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അതിന് GI തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ അപേക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയണം. പിന്നെ അത് ഏത് ക്ലാസ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയണം. ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ പല ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ക്ലാസ് 27 കാർപ്പറ്റ്, മാറ്റ്, റഗ് അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലാസ് 27 കണ്ണാടിപ്പായ
എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ ആർട്ടാണ്. ട്രൈബൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ണാടിപ്പായ. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലാസ് 29 നമ്മുടെ പോൾട്രി, ഫിഷ്, മീറ്റ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. ക്ലാസ് 31 ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ്, ലൈവ് ആനിമൽസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്. ദെൻ ക്ലാസ് 30 അഗെയിൻ കംസ് റൈസ്, ഹണി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ വരുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോം GI-1A ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ്, അപ്ലിക്കൻ്റ് ആരാണ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ, നമ്മുടെ ഗുഡ്, നമ്മുടെ ടീ ആണെങ്കിൽ ടീ എന്ന് എഴുതണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം, അതിൻ്റെ കളറ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, നെയിം ഓഫ് ദി GI എന്താണെങ്കിൽ അത് പറയണം. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു മറയൂർ ജാഗറി. മറയൂർ ജാഗറിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഒറിജിൻ, അതിന് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് GI ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മാത്രമേ GI പറ്റുള്ളൂ. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അതായത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കൊടുക്കണം, മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയും വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മാപ്പ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ പേര് പറഞ്ഞ് ആ ഉൽപ്പന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ യുണീക്നെസ്, പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ 5000 രൂപ. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് 5000 രൂപ അപേക്ഷ ഫോമിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അപേക്ഷ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഏരിയ, മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മാപ്പ്, യുണീക്നെസ്, ആരാണോ അപ്ലിക്കൻ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോം തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് GI അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നത്. ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നിരിക്കും. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വെൻ വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ, നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് GI കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 17 പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് GI സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അതിൻ്റെ കുറേ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. 17 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ GIയുടെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിപ്പായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കറിവേപ്പിലയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ചെയ്യുന്ന കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഗുണം, മണം, അതുപോലെയുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോഗോ, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോഗോ വേണം. അതിന് ഈ ചങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ലോഗോയും കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രി ചെന്നൈയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പല സ്റ്റേജുകളിൽ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരത് നോക്കി നമ്മളോട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നു. അതായത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എക്സ്പേർട്സിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ്, യുണീക്നെസ് ഇതാണ്, ഇത് മറ്റ് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കായും നല്ല ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ തലനാട് ക്ലോവ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എക്സ്പേർട്സിനോട് പറയും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലോവ് തലനാട് നിന്ന് വരുന്ന ക്ലോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കണം അവരുടെ മുന്നിൽ. അവർ ഒരുപാട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും ദ ക്ലോവ് കമ്മിങ് ഫ്രം തലനാട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാർഡമം ആണെങ്കിൽ പറയും ആലപ്പി ഗ്രീൻ കാർഡമം കമ്മിങ് ഫ്രം സർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഇൻ കേരള ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ GI അപ്രൂവൽ, GI ടാഗ് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ദെൻ ഒരു ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു നേരമാണ് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആരും ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ആവും, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു ഉൽപ്പന്നം ആ പേരിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കാണോ റൈറ്റ് ഉള്ളത് അവരാണ് ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ്. അതിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. GI രജിസ്ട്രിയിൽ തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. 2 3 അല്ലെങ്കിൽ 10 20 50 ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ GIയുടെ പേരിലും GIയുടെ ലോഗോയും വെച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിനാണ്. ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ രജിസ്ട്രേഷന് ഫോം GI 3A, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രൊപ്പറേറ്റർക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊപ്പറേറ്ററുടെ നിന്ന്, പിന്നെ 10 രൂപയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫീസ്. അതും GI രജിസ്ട്രിയിലാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനിയൊരു കഥയാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലേ, മടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കഥ മാത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർ, പ്രിൻസ് സർ, സമയമുണ്ടോ? 5 മിനിറ്റ്സ്. 5 മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു വാഴയെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഈ വാഴയുടെ പേര് കണ്ടോ? ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രൻ ബനാന ഫ്രം ട്രിച്ചൂർ. ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയി ഞാൻ GI രജിസ്ട്രിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റും ഭംഗിയും രാജകീയ ഗുണങ്ങളുള്ള വാഴയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള കായ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള പഴം ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാഡം, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, മാഡത്തിൻ്റെ പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലോകത്തിൽ. GI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഓണ സമയത്ത് യു കം ടു ട്രിച്ചൂർ, യു ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് ബനാന ബെഞ്ചസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നേന്ത്രപ്പഴമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ്. ആനയുടെ കൊമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞ പഴം. പ്രീവിയസ് വൺ. ആ പഴത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കൂ, നല്ല ഉരുണ്ട ആനക്കൊമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞ് സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ. അതിന്മേൽ നമ്മുടെ ഈ ധോത്തി കൊടുത്തവരാരും കാണാനില്ലേ ഇവിടെ? ധോത്തിക്ക് ഒരു കര ഉണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു റെഡ് കരയും കൂടെ ചേർന്ന് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കാം. ആ വെള്ള ഡ്രസ്സിന് അത് കര എങ്ങനെയാണോ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടിന് ആ ചുമന്ന കര ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൊല ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോവാം. നെക്സ്റ്റ്, ആ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നമ്മളത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി. അവിടെ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെങ്ങഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്ത വാഴയാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ വാഴ. അത് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ മുറജബല്ലേ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, അവിടേക്ക് കായ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഒറിജിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ എങ്ങനെയാണ് ഫേമസ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നതാണ്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ ഉത്രാടത്തിന് കാഴ്ചക്കൊല സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ ചടങ്ങിന് എടുക്കുന്ന വാഴ പഴം ഈ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ്റെ കൊല മാത്രമേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ കാഴ്ചക്കൊലയായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ്. അതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ്. പല രീതിയിൽ അവരെങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, വാഴക്കൊല എങ്ങനെ പൊതിയുന്നു, പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സ്പീഡ് അതിൻ്റെ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഏത് ഏരിയയിലാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ്റെ കൃഷി നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആ ഏത്തപ്പഴത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് മാത്രമേ
ചെങ്ങാലിക്കോട് നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൃഷിക്കാരും ഞാനും കൂടെ പോയ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് GIയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃഷിക്കാർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും, ഇത് പോസ്റ്റ് GI കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സിബിഷൻസ്, പല മേളകൾ, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ്, പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വില ഒരു 45 രൂപയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2019 അതിന് 130 രൂപ. 1 കിലോ പഴത്തിന് ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് 130 രൂപയാണ്. അത്രയും ഡിഫറൻസ് വന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ GI കിട്ടിയ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്ത GI പ്രൊഡക്ട്സുകളുടെ പേരാണ് പൊക്കാളി റൈസ്, വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ, വയനാട് ജീരകശാല റൈസ്, ഗന്ധകശാല റൈസ്, സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ ജാഗറി, കൈപ്പാട് റൈസ്, ചെങ്ങാലിക്കോട് നേന്ത്രം ബനാന, നിലമ്പൂർ ടീക്ക്, മറയൂർ ജാഗറി, തിരൂർ വെറ്റില, എടയൂർ ചില്ലി, കുറ്റിയാട്ടൂർ മാങ്ങ. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ലാസ്റ്റ് 5 എണ്ണം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അട്ടപ്പാടി ആട്ടുകൊമ്പ് അമര, അട്ടപ്പാടി എന്നുള്ള തുവര, കാന്തല്ലൂർ വട്ടവട വെളുത്തുള്ളി, ഓണാട്ടുകര സെസാമം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവളരി. ഇത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം. നെക്സ്റ്റ്, ഈ പൊട്ടുവളരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത്, പറവൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്താണ് പൊട്ടുവളരി കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. ജ്യൂസ്. ദെൻ ഐ ടോൾഡ് യു ലാസ്റ്റ് when I was retiring, we completed 17 products for geographical indications and ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് 2 തവണ ആ വർക്കിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി. 2018 2019 അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസീവ്ഡ് ദ അവാർഡ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞെത്തിച്ചു. ഇനിയും ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അത് പറയാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സോ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ GI സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. കേരളം ഒരു ട്രഷർ ഹൗസാണ് GI പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ. നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ അസോസിയേഷനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കന്യാകുമാരി ക്ലോവ് ഒരു GI ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്ലാന്റേഷൻ അസോസിയേഷനാണ് അവർ, പ്ലാന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. സോ വൈ കാണ്ട് വി തിങ്ക് ഓഫ് രജിസ്റ്ററിങ് അവർ ക്ലോവ് ആസ് എ GI? ഈ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലോവ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എനിബഡി ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ? അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസർ രജിസ്ട്രേഷൻ കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോഷൻ, പബ്ലിസിറ്റി, പിന്നെ കൃഷിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ GI രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്. നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യാജോൽപ്പന്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിന് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അത് തടയണം. GIക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോപ്സ്, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമൊക്കെ തുടങ്ങിയ കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട്. GI രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പകുതി വഴിയാവുന്നുള്ളൂ, അതിനുശേഷം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ നിർത്തുകയാണ്. 1 മണിക്കൂറാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. 45 മിനിറ്റ്സും 1 മണിക്കൂറായി. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്നെ വിളിച്ച് ഇത്രയും നേരം കേട്ടവർക്കും ഒക്കെ വളരെ അധികം നന്ദി പറയുകയാണ്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും സന്തോഷമുള്ളൂ. ഉറങ്ങണ നേരത്തെ വിളിക്കരുതെന്ന് മാത്രം. മാഡം, വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മാഡം, ഞാനൊരു പ്രവാസി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്. എൻ്റെ പേര് SN കൊട്ടാരം. ഞാൻ ഈ പ്രവാസികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ ഫുഡ് മീറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് സാംസ്കാരികമായ മേഖലകളിലൊക്കെ ഞാൻ കുറേ വലിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് തകർന്നതാണ്. അപ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ, വിശേഷ മേഡത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ഒക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ എന്നാൽ വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില.
കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില പൊതുവെ നമ്മളെ ഇടയിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അത് കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റും വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള നല്ലൊരു ഫുഡായിട്ട് വരും. കറിവേപ്പില കറക്റ്റായിട്ട് പാകം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡിന് ആ കറിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള 2 സംഭവങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പുതിന, പിന്നെ പുതിനയും പുതിന, പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില മല്ലിയിലൊക്കെ എന്ന് പറയുക സാറേ, പുതിനയും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പക്ഷേ പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ഫുഡിലും. ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് പുതിനയും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ കറിപ്പത്ത ഈ കറിവേപ്പില നമ്മളെ മലയാളികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ളവർ വരെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കറിവേപ്പില ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ കറിവേപ്പില മേഡത്തിനെ പോലുള്ള റിസർച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അതൊരു ആഗോളതലത്തിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയെ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഫുഡ് മീറ്റുകളോ മറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ? താങ്ക് യു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കറിവേപ്പില ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സങ്കടം പറയട്ടെ, കറിവേപ്പില മുഴുവൻ വരുന്നത് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്, അല്ലേ? കർണാടകയും. ബട്ട് 75 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് GIക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന്. അത് നമ്മുടെ ഊട്ടിക്കടുത്ത് മേട്ടുപ്പാളയത്തിനടുത്ത് ഒരു കാരമടൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ അവിടെ കൃഷിയിടത്തു നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ കറിവേപ്പില മുഴുവൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ തയ്യെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം അവരുടെ കൃഷി ഞാൻ നേരെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അധികം ആ വേപ്പില ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. GI ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൃഷിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരണം. അല്ല, പാലക്കാട് അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഇല്ലല്ലോ. എവിടെ? നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയോ? ഏത് ഭാഗത്ത്? നാരായണൻ ഉണ്ണിന്ന് അവരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേപ്പില കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ പാലക്കാട്. അതിനെ ഒരു ഏരിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ നമുക്ക്? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Thank you, madam, for the very informative speech. So we come to the conclusion of today's seminar, and tomorrow morning at 10:30 we have 5 more speakers for tomorrow. നാളെ നമുക്ക് 10:30 രാവിലെ വീണ്ടും സെമിനാർ തുടങ്ങുക. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം നാളെ ദി സെക്കൻഡ് ഡേ. അപ്പോൾ നാളെ 5 സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് 10:30 നമുക്ക് കറക്റ്റ് കൂടാം. 10:15 വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10:30 നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടുമോറോ മോർണിംഗ്.